thoughts in my mind, a world full of wrongs, it feels so right. Fight for tomorrow, the past is behind. Take what you want and make off in the night. Young and we're reckless, you reap what you sow. Burned out both ends like the time that we sow. Faster than lightning, we're on a roll. Take me on a journey, get out of control. Ooh, jumping on the midnight train, going somewhere I can't explain. Ooh, jumping on the midnight train, jumping on the midnight train. Feels so right, oh, oh, feels so There's no escape, these thoughts in my mind, a world full of wrongs, it feels so right. Out of the darkness and into the light, move with momentum, I know what you like. Freedom we're chasing and climbing new heights, taking a risk, yeah, we're rolling the dice. Faster than lightning, we're on a roll. Take me on a journey, get out of control. Ooh, jumping on the midnight train, going somewhere I can't explain. Ooh, jumping on the midnight train, jumping on the midnight train. Feels so right, feels so right, feels so right, oh, oh, feels so right, feels so right, feels so right, oh, feels so right, oh, oh, feels so Yo, vsi, kako smo kaj, pozdravljeni, živijo. Evo, da vas zdaj malo pozdravim, živijo Miki, živijo Mark Semanič, živijo Face Flaška, živijo Juško, živijo Tiran Svara, živijo Tenza, živijo Gaj Gostič, živijo Napis, živijo Gašper Drevenček, živijo Mihajlo Zivkovič, živijo Žan, živijo Alex Krivec, živijo Žigec, živijo Savinčev, živijo Lonči, živijo Ana, živijo Klejzi, živijo Leomar, živijo Tajvan, živijo ScorpLZ, živijo kar naprej, živijo Roko, živijo Skeptics, živijo Gašper Drevenček, živijo Džuro, živijo Q0EA ali karkoli, živijo Max Kustec, živijo Matijas, živijo Blasko, živijo Dreamy, živijo Burek Majster, živijo Stanko Janžič, živijo Bivšek, živijo Akro, živijo Takač, živijo Pusto na YouTube, živijo Knam Ficko, živijo Gičku, živijo Leon Bagari, živijo Zenik, živijo Streamplayer, te sem še pozdravil, živijo Bobby Fishi, živijo Nacija Vrgo, gledam, pozdravljaju vsi, kako ste kaj, a ste kaj nahajpani danes za tale Reboot round. Reboot round je dejansko ful zanimivo gledati, ker samo tiska zmaga gre naprej, samo tiska zmaga gre naprej, 4 igre so, tiska zmaga ne igra naslednje igre, tako da samo zmaga šteje, chat. Moram malo suhe usnice vam zdaj skozi. Treba malo tole rabelce uporabljati. Gremo na Fortnite streamkara pogledati. Tako da tole bo še zanimiv, chat, tole bo še zanimiv. Ok, pač chat, drugače gremo pogledati, da boste videli, kdo vse bo to igral. Upam, da so naredili, da tukaj kaže, kdo vse bo igral. Tako je to, ne, čakaj. Se pravi, lejte, ok, tle ne moramo videti. Gledam, vemo, da Tomas igra, pa čakaj, Aleči pa te igrajo. Se ne vem.
Ja, Ana, daj mi mapo, prosim, daj mi mapo pošal, Ana. Če še kaj manjka, danes verjetno ne. Danes bomo igrali potem le, 4 runde so, chat, 4 runde so. Tako da bomo po teh rundah verjetno Riders Republic še malo igra. Kinzel ni prišel in tudi Mongrel ne. Nista prišla niti ima top 17 včer, tako da bo kar slaba. Ko je zlati v konca? Mislim, da je moja tip konca 120 €, če se ne motam. Nekaj tasga. Zakaj imam očala so za proti modri svetlobi, da zaščitam oči, ker so me ful pekle. Ja, Trikson. Juško Mačkan. Vidiš, Juško, drugače so danes skini v šopu, sem ti rekel. Če drugače, Will Smith je v šopu, tako da. Abby, after these 4 games. It's 4 games, so probably it will take around 2 hours, 2 hours and a half, maybe. So we're gonna play for like an hour, maybe less. Koliko točk si imel na solo cash cup? 88 do konca. Če, danes sem, po 3 igrah sem imel 60 pik, zmagal sem 3. igro. In sem bil top 500 in pa sem zasral sem toliko iger. Eno igro sem enega pušil, sem ga zadev 100 plus in me on 202 pump, no leggy pump imel. In se je vse podaril. Ana, bom odprl. Ok, prej gremo v Reboot round, se pravi, da vidimo, sprav ne Frizi, K na loru, ne vem kdo so to rade, Kolar, so Uncon, Gabis, Yusuf, Claim, Pekov, MX pa Grey so v Stealthiju. Čakaj, oni tudi niso bili niti top 17 drugače, ali kaj? Passive pa te. A niso bili? KZX, ZG, Falconi, Wolfie, Letwig, Freemok, evo. Pač Freemok mora priti do finala, ne? Če ne bo to disappointment. Isto za Tomasa. Blumi, Tonzi, Pablo, potem imamo Kylix, evo, Leči od trio. Da vidimo, koga imam še, evo, Flikanas, Tomas. Včeraj so zelo slabo igrali, mislim, dobro, bili so 7, ampak vseeno lobby bi oni komoto ničel. Koga imamo še? A so, Casey Kiki, živo hejc. Kaj 203? A še kakšen tak chat? Pač mislim, dejansko lahko vsak zmaga, ne? Vsak lahko dejansko zmaga. Tako da, Unijo očitno ni. Tyson je že v velikem finalu, naslednji vikend gledamo veliki finale, chat. Naslednji vikend gledamo veliki finale. Kako se gleda z očali, temi gaming, kaj je razlika? Mislim, da drugači so gaming, ampak pač to, tako se lahko oglaša, ampak ne, sem jih porobnike kupil. Dejansko ni velike razlike. Tako, lik za to mi je všeč, ker reco, če daš ti blue filter na monitor, imaš tak čisto rumen vse, pa tem, kaj tukaj nimaš, ne? Kje si dimenzij? In tudi vi na streamu tega ne vidite in je full boljš. Tako, samo win šteje, chat, samo win. Daj da malo šerat na okol. Daj da šerat, prvih 10 šera, da sem live na YouTubeu, na Instagram, jih repostam, ajde. Same morate me tagat na storiju. Divinci, danes bojo najbolj zanimivi gejmi, tako da. Danes so najbolj zanimivi gejmi. Ajde, folk. Pa tudi tistka uporab kodo ScorpLZ v item shopu, še posebej kako Will Smitha, tudi kar šerite, bom repostal. Ok? Riders Republic bo potem le Reboot roundu, ok? 4 Reboot roundi so. In po tistem bom igral malo ta Riders Republic, pa moram iti pa spet streamat o pol 11 na Trovo. Trovo rabam zdaj le full po tryhardat zadnje 3 dni, da bom top 500. Lega pinči. Ajde, da vidimo, če kaže, da ste me šerali. Evo, en me je že. Evo, Grega Ivančič, evo, tebe repostam. Tebe repostam. A zaenkrat mi je samo njega poznal. Morate me tagat. Evo, še eden je. Evo, Leo Sauperel. Evo, te repostam. O ne, čakaj, ne še enkrat izga, čakaj. Evo, eto your story. Evo, še 8 jih lahko repostam, če bote šera. Saj morate nujno tagat. Morate me tagat. Da vidim. Ne, Leče hvala, lej. Jaz mislim, da če Leči ne hvala, če Tomas ne hvala, če Freemok ne hvala, te 3 so unika, te 3 timi folk full hoče, a ne? Da so naprej pa tudi pač bili so v finalih že. Scorp izvaja promocijo. Ja, seveda. Evo 4 story. Se pravi, Grega me je resharil. Simke, evo. Simke, košarkaš.
Repost, hvala ti za share. 205 lajkov je. Nice, gremo 300 lajkov. Malo šerite, chat. Malo šerite. Kaj je trash, Juško? A ta skin, ali kaj? Kaj so? A niso včeraj full hotu? Tako, se veš, da sem bil bena in sem si nov account naredil, nimam skina in sem si danes končno kupil Velpes. A res, Kiki? Upam, da si uporabil kodo ScorpLZ, ki si kupil Velpes. Danes podaljšam memberstvo. Timi Katan, ej, hvala ti. Sem na Robotu bil obveščen, ja, hvala ti, da si podaljšal memberstvo. Tyson je že v veliki finalu. Naslednji teden gledamo veliki finale, chat. Naslednji teden gledamo veliki finale, okej? Drugače, chat, setup video bo v naslednjem tednu enkrat pride ven, okej? Naslednjem tednu enkrat pride ven. A res, ali kaj, Ana? To je kar nice, 5-krat. No, Juško, vidiš, še dobro, da nisem pol giftu. Kaj boš igral na Trotu? Na Trotu bo spet Valorant. Drugač, če me ne followate na Trotu, followite, tam je sam ekstra content, tako da. Zakaj Will Smith ni konik? Kaj, a kao icon skin misliš, zakaj ni? Zato, ker ni prav Will Smith, ampak je samo collaboration s skinom, ki je Bad Boys. Sam zato. Ne, Divinzi, Valorant je god. Kolikrat gleda Valorant na Trovotu? Age promotion on IG, sej to. Ajde, da vidim, če še kdo šeru. 8 storijev imamo kar naenkrat, okej. Lepi je live, wow, nafis. Evo, šeram. Lahko streama, bedi se mu zlava, balaga stream, let's go, evo. Šeramo Borislava. Koliko imamo zdaj to? Koliko smo zdaj to šerali? Evo pa Leo Mark. Evo. A bo naslednji teden stream s coucha? Ja, verjetno res. Verjetno bo res naslednji teden stream s coucha. Ja. Ok, kdaj bo to začel? Zdaj leh malo bo po moje se začel. What do we got to look out for? There's a lot of high-profile trios right now. What do we got to keep our eyes on? Break it down. Well, what I will say to begin with is, you know, a lot of the time in these sort of games, you want to avoid contention. We know how contention goes. We did a whole breakdown of it yesterday. There's just too much risk in it. There are a lot of the time it's too much risk. Sem Denotes še kar pisal za thumbnail za naslednji teden, da bo en sick thumbnail naredil. Da ni vse na zadnji moment. Primok ne sme kvaliti, ker bo Tyson na kontestu. A res? A res ali kaj? Konče 3 minute začne, okej. Aj, bo šerite okol. Tole bojo najboljše igre zdaj, Pa skusen skin s tvojo kodo, hvala ti, Mihac. A, Will Smitha. Daj še koga reposti. Se sem repostil, koliko, 6 ali koliko? It's possible to win a game just by doing a heal-off strat in Orchard, but I think one of the most important things to know, honestly, is that right now, drop spots. Just throw them out the window. I don't want to say who cares. But at this point, the early game is not what's going to matter here. What's going to matter is the end of Victory Royale. How you get yourself up throughout the rest of it. Things will change up, right? Da je zdaj problem, ne? Early game, da si kontesta je lahko slabo in dober. Dober je, da dobiš search, če preživiš. Imaš bolj dober. Slabo je, da umreš, ne? Ker tukaj se sam win se šteje. Sam win se šteje. Nima veze, nobene točke nimajo veze. Samo win šteje. Kako točno si imel v FNCS-u? Vse danes si bil v FNCS-a. Sedge contesta na Great Finalsih. What the fuck, kjer je free pointi? Kam Savage sploh landa, Ana? Okej, Mihac, okej. A lahko green screen med igra? Maybe lahko probamo danes green screen, ja. Sam čakajte, da bo igra, da vidim, kako dati. Lahko green screen dam drugače. Hvala ti, Tivotej, živa Rebi. A v Steamiju, okej. Jaz sem si kupil Battle Pass pa Hero Skin s tvojo kodo, 16.6, ko sem bil v bolnici. Zakaj si bil v bolnici? Ampak hvala ti, da si uporabil mojo kodo, hvala ti. Hvala vsem, ko uporabljate kodo ScorpLZ, s tem je res, ful mi pomagate. Vsi, ko uporabljate kodo ScorpLZ, pa vsi, ko gledate še na Trotu, to mi toliko pomagate, pa v bistvu ne rabite nič denarja dati noter, okej, tako da uporabite itak date denar, ampak to sebi kupite, ne? In mi s tem res ful pomagate, tako da hvala vsem, ko gledate na Trotu in hvala vsem, ko uporabite kodo. Ne mimo vrste, kdaj? Kva Divinzi? Pa na mimo vrste. Pa skupaj sem čokolado in pravi kodo ScorpLZ. Samo prodajalka ni hotela spred. Wow. Ta prodajalka mora biti odpuščena. Na solo cash kao sem imel 88 točk, chat.
Po tretji igri sem imel 60 točk, top 5 sem bil in pol sem 7 iger, samo 28 točk dobil. Zasral sem tako, full sem zasral, res full. Živijo Comland, The Gamer, jo, pozdravljen. Pozdravljen. But that's enough from us for at least right now. We'll be breaking down the action after the game. But you know what we gotta do? We gotta hang out with Sancho West and Shayo Wager. Rather, excuse me. So we're gonna go over them in just a little bit. Really quickly, guys, I'd love to hear your thoughts. I mean, do we think it's gonna go to a heal off? I just cannot imagine that is what's gonna happen. Mislijo, da sprašujejo se, če bo prišel na heal off. Pa jaz mislim, da bo folk tukaj imel strategijo, da več, ko imaš rib, boljše je tle, ne? Da imaš lahko na konc heal off. Sploh ne rabiš nekaj konca kile, sam da zmagaš. Ja, Juško, okej, seveda. Kaj je povod tega Reboot rounda? Reboot rounda je zadnja šansa za tiste, ki še niso v velikem finalu. In Reboot rounda 4 igre so. In vse, kar šteje po Reboot roundu je samo, da zmagaš. In tist, ki zmaga igro, gre naprej v veliki finale in ne igra naslednjega Reboot rounda. 4 roundi so, oziroma 4 igre. Tako da ja. A ni prejšnje Reboot rounde tudi bilo veliko heal-offov? Pa ja, pa ne, sam forej, da je zdaj tudi noter ta Bendiga, ne, to bo full pomagal, oziroma ta Chuck Cannon. Pogledam, ajde, evo, še 2 repostam na Instagramu, tiste 2, ki sta prva, evo. Rekel sem 8, pa da vidim, če še kdo šeril. So še šeral, okej. Evo, Gičku ja. Pa Ažbe me kar na TV-ju gleda, kjer kralj. Ajde, bom še enega, ker še enega vidim, ajde. Še Leona, ajde. Evo, samo v seriji postu. Koliko si imel točk? Aj, vse sem povedal. Legenda slovenskega konja, da si. Kolja Plementaš, hvala ti, Legenda za sport. Pa zelo lep komentar, no, mislim. Res vaška tišina. A bo kakšen Slovenc? Ne, Slovence ni nobenega danes tle. Kinzel žal tokrat ne bo v finalu, samo Tysona bomo imeli od Slovenca v finalu. Tako da. Svicon, a boš tiho? Boš tiho, Svicon? Aj, bo, stisnite like, gremo do 300 lajkov zdaj. Če me zabil otroke, bo, ja. Mislim, če jih bo lahko imela, no. To nikoli ne veš. Živo Phobos, dober tek, Svicon. Ja, Gičko, ti si zdaj... Ja, GG. Zakaj imaš 2 accounta? Začeli so že, niso še govorijo. Se bom dal, zdaj bom dal member only chat, okej? Zato da folk ne bo spoilo nič, v redu? Tako da, dam vam 10 sekund, da se poslovite. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evo, member only chat. Nasvidenje vsi, nasvidenje. Greš stav, da bo Tyson zmagal MVS. Jaz imam občutek, da Tyson tako od vseh teh tridotov ima največ šanse, da zmaga, imam občutek. Ne vem, res dobro igrajo, no. Ampak lej, nikoli ne veš. To je 12 iger je, kar je dober. Ampak bomo videli, lej. Živijo Nejc Janžič, živijo Mark Semanič, živijo Mato MB. Zdaj bo še 2 minuti pa začnejo čat, še 2 minuti pa bomo tukaj le videli na streamu. Še 2 minuti. Zdaj so v zaporu, tako. Sam če bo primo contestan, ni nujen. Kaj ni nujen, Ana? Aja, če bo Tyson contestan, misliš? Če bo primo contestu. Ja, lej, lahko jim pa lih to pomaga, če ga contestajo, ne? Nekak pač problem je, da Tysonov trio so te finale slabo igrali, ker so bili uncon in so imeli dejansko Surgeon tudi probleme, ne? Če bojo contestni, pa da zmagajo off-spawne, imajo več šanse, da zmagajo, ne? Ampak ja, lahko pa tudi umrejo off-spawn. Ti ne veš za Thomasa Palečija? Pač lej, če Thomas ne bo prišel v finale, bo Folker zelo tako razočaran. To bi bil po mojem največji letdown za njih. A Tyson nas že contesta, koliko? Ma itak ne bojo vsi contesta. Polata reče, bojo contesta, pa sploh ne lendajo tja, veš. Dost Folker si ne upa Tysonovega triota contestat, ker so vsi godfighterji v temu triotu. Dejansko so pač god. Živo Uroš, Ej, TV se mi je ugasnil. Ale, zdaj pa ne zdaj, to klepo v zadnji. Jaz nisem napisal nekaj v komentarje. Kva? Kam spet to? Živo Uroš, A so tebe prižgal, ne? Se nema, sem ga prižgal. Znači jaz, okej. Zihar si kam na Instagram napisal, okej. Še 40 sekund, čet, še 40 sekund. Kaj je v tebe, Cesar? Da vidimo, kdo vi mislite, da bo zmagal, čet? Kdo vi mislite, da bo zmagal? Ajde, gremo do 300 lajkov, sam še 7 lajkov manjka.
Tam še 7 lajkov. I'm looking forward Zdaj to bom it. dal, itak, drugače bom dal green screen, verjetno, če bom dal kar green screen. So Fortnite fam, we hope you've enjoyed us. Once again, we're going to hang out with Sancho West and ScorpLZ. They're going to be breaking down all the action. Once again, watch the elimination feed. Have those favorites in the back of your mind. And when you watch them be eliminated, start thinking, you need to be stressed for them because they only have 3 games left to go. Okay. But with all that being said, let's kick off the reboot round. It's time for the Fortnite Champions Series reboot round action to commence. So Sancho West, ScorpLZ, we're going over you. Kick us off, boys. Okay. Zdaj se bo začel. Tyson. Pa govorim danes. Chat, danes ni Tysona. Tyson že v velikem finalu. Tyson ne igra danes. Zdaj bo komad. Ej, muska se je malo zavlekla, ker unaka edita video je zbolela, tako da ima korona. Upamo, da bo čim prej, no. Upamo, da bo ona valjda v redu. Delič ne bo kvalil. Evo ga Tosa. Ok, bom probal green screen naštima chat. Ok? Takole, samo moram zdaj počakati, da vse lahko predstavim. Se boste videli. Ajde, no, hitro da predstavim. Moram za turnirje tle podati, ta green screen. Ne rabam vedno gledati. Evo, takole, chat, evo, takole mislim, da bo čisto v redu. Evo, takole. Pa ko dodamo tle v spodi. Pa je to, evo. Evo, a bo v redu takole green screen? Bo, ne? Tukaj sicer malo zgleda, kada lebdim, ampak nima veze. Razen če tam kodo tja v spodi. Lahko ga pa takole naredim, čakajte. Ok, dam takole. And Sancho mentioned it earlier as well, you know, PotaSci one loss could clutch this, wipe out half the lobby, have 45 eliminations, it would not matter. It's only about the victory royale at the end, which means these 4 games are going to watch all the games today across all the regions. Different games with very different win conditions and the ways pros approach the game. Absolutely, and one thing I takole mislim, da dobro, lahko vidite malo bolj reakcije, lahko vidite mene z očali. Tisti, ki bojo early game zmagali, bojo v najboljšem pozicionu. Zato, ker bojo imeli search tagge. Nikov je low. Basta low. Basta low, tale lahko klača zdajle. Če se on ne med kita, bo kar slava. Biga se. Porzeski lahko zdaj le klača dejansko tale fight. Že Peter Kranci, če to vas hvala bo kontestant z Rusijo v finalsih. Najbrž. Jaz ne pričakujem, da bo Tomas pa te, da bojo dobro igrali finalse. Ne vem, tu če hvalajo. Zdi se mi, da ne igra tako dobro to sezono. Pač za njih dobro. To, da so bili 7. recimo v hicih, to je drugač dober achievement, da ne, ampak ne za njih. PotaSci je zdaj malo zasrov. Porzeski ima tako, ok, zmagal sem. Te one last pa te. Ta Nikov mi je edini poznan. Pa PotaSci. Kdo je ta? One last, kdo je to? Kje si Vafalček, jo? To mora biti novi emoji za memberje, ti zočaj. Nove emoji moram narediti, chat. Moram nove emoji narediti. Sam zdaj nisem imel še nič časa delati. So much actions happening throughout, and here we are into Believers Beach. Believers rise for Fremont, and Fremont. Kaj jutro bom drugač verjeten, dopoldne ob 11, ob 10 streamu na Troll to Warzone s Klanzijem. Ne, ja, jutro na YouTube bomo en game probal noge, chat. Mislim, da bo zelo zabavan za gledati. Kje si Berlinja, jo, kako si? Rolling right over him like a steamroller. My goodness, iron him out. That was huge from Ma ne, Ana, oni niso wash Tomas pa te. Paka pa te so preživeli drop. Čeprav ja, oni bojo tudi razočarani, če novijo kvala. Dejansko. Pleasant jih že puša. Jaz mislim, da bo ta umrla, kaj jih Pleasant puša. Ker rabijo search. Tego je. Tale bo težka za njih. Ja, jutri je trio s cash cup, vse res, pozabil sem.
Pa prej sem že bi rekel, ok, never mind, če Jutar je tiral s cash cup. Sorry. Amo Jutar dopoldne kaj practice, Marinko? To, da ima vsaj malo. Maybe pol Jutar res practice za ta zadnji trio s cash cup. Klega Berlinja. Ej, pa prej sem Abi isto rekel. Kaj to Abi? A ja, ne, uno novo igra bi Abi igral pol posebej, da vam prav naslov za tisto. Danes bi Riders Republic igral po Rebootu. Ej, to ne maja še 5 gora, sem prav videl. Abi, can you send it to Pinči? Pinči tako za zajebancijo. Prije. A bomo igrali, Marinko, jutar. A je Berlinja za? Itak da je za. Kjera igra to? Ne bom zdaj le povedal, kjera. Ne, nič ne bom povedal tem za. Sniper shake off the Sky Zoo, another elite team who's going to be waiting down below. But Pablo, Tomsy, Bloomy, they're here. And it looks like Pako je Martu. Paka do trio, bojo mogli probat tretjo rundo. Mislim, drugo igro bojo mogli probat zmagati. Samo zmage štejo, chat. Nima veze, če so ospan dobili kile pa dobili neke točke. Nima veze. And Bloomy's out here trying to get into the reboot round with Ja, ne vem, če bo... Mislim, on ima reboot kart od Grajinja, ta. A ja, to so te včer, ki so bili 7, ki so skoraj... Grajinjo je skoraj klačal včer. Lahko novcvican. Tak emoji, ki ima Juško profila, mora biti za memberja. Ja, in to je karen emoji. A ja, Ana je zapakata, zato je jezna verjetno. Evo ga, Bad Sniper trio, te tudi lahko zmagajo. Te so tudi godi. Te so tudi zelo dobri. Aj, bok si idete like, gremo do 400 lajkov. Gremo do 400 lajkov. Everybody's getting hot. Last season, the first elimination happened a minute. Right after that, it got cooled down into the next 5-minute mark of the match. So now you're seeing the pace has been picking up, and I think it's because the experience of everyone's having, because this is our third iteration of the reboot round. God loot ima, on ima 400 ara, emota, ima 6 minijev, 2 biga. Sir Biga bo zdaj dal teammateu. Ko so Surge dubal, ga zdaj lahko že dosti čila. Nisem pogledal mece, kakšne imajo. Ja, meci so malo bolj švah, tako da ali bojo mogli disadvantageat, ali pa jih nujno ubiti tele. Ja, oni disadvantage-ajo. Samo oni bojo zdaj le ful težko farmat le, folk je že okol. Zdaj se težko. Pa še edin, ker je problem, če si contestana, ne? Če predolg traja fight, zelo težko dobiš mece. Ker je toliko folka živga, vsi že rotirajo. Že bi nastavljala. Ne, se bom naredil novi emoji, da malo updatamo. Eni bojo mogoče isti, sam bojo updatani mačkan. And we already seen a lot of reboot rounds do end up ending at Scenic Point. Tele puša, to je drugač dober puš, ker rabijo refresh. Če hočejo zmagati, rabijo tele nujno ubiti, drugač ne bojo zmagali. Imajo sicer M5, evo Thomas HD drugač gor tera z avtom. Thomas HD je itak uncon, oni bojo rabili Surge dobiti, Surge tag morajo dobiti. Dele oni lahko komot ubijajo, ker so usilov, noben nima šilda od njih. Evo, Onyx je že mrtev, še Kettle pa Snooze dost sta. Mogli bi jih dobiti. Sicer, če bi šejko bi dosti lažje dobili, ampak ja. Ali jaz mislim, da jih bojo vse najdel. Mislim, da jih vse najdejo. Like I mentioned before, so many resources are on the ground, so much vegetables, so much fruit is all on the ground, and we've already seen in the Asian region that all those will be a factor at tole lep pik je bil. Sam Kettle je zdaj tak knokan. Kettle je morajo zdaj le šejkat, pa ima easy. Po mojega bo šejkal. Ok, ne rabijo šejkat. Oj, to je bil god, to so mogli biti. Imajo 3 kile, sicer mecov niso veliko dobali. Mecov niso veliko dobali, to je malo slaba zdaj. Skar je dropal, on to ve, po mojega teammateu. Skorp ima ego, ignoriraj Deliča. Kva? Aja, kdaj bomo Among Us udarali? Ej, Delič, z veseljem, če dobimo dost folka, komod. Among Us bi rad igral, sam ramo mi dost folka. Komod se lahko zmenimo, kaj Delič, drugač. Z veseljem. Lahko se za naslednji teden kaj izmenimo, dejansko bi se lahko. Get a win here are going to have to get this engagement through without Leo.
A very dangerous trio. If you let them into end game, they Bom end malo up controlling vprašal. the entire lobby. Magical mora Actually tudi iti. hold on to height more than not, so this is one of the best places to take them out. Leo is down. Sancho's correct. This will be very hard to fight. A, Juško, ne bom tega uporabil. To ni HD, jaz moram HD emoji narediti, da so čim bolj vidni. Sky ti mrtu. ECO trio je mrtu. Tako da oni bojo mogli v rundi 2 provat zmagati. Kar je najbolj zanimivo v teh Reboot roundih je, da vsak Reboot round bo manj folka, ne? Zaradi tega, ker tiska zmaga ne igra več naslednje igre. Ej, skoj, še proximity chat. Ja, proximity chat moraš downloadat. Ja, da ti skočimo, ok, igra. Najme se na 3-4. Dej, sam DM mi, to da se spomnim, ok? Bom jaz tu če vprašal. Z Magicom je ta noč, ne? Sta si cool, pač mora tako malo folka, da dal slučajno kakšne trane za brez. Sam po mojem bi mogel biti cool, no. No, vprašam. Clumsy mora biti, chat. Za Among Us. Pinči, ti greš zihar, a? Itak da greš Among Us. Bo šel. Bo enkrat ta teden naredil. Sam DM mi, Delič, da nam pozabo. Ajmi, če grem jaz s tabo jutr teč, ja, če se vas budila ob 9, pa lahko. Jaz se bom raje kar zapisal. Evo, Abi, uporabljam uno, da si zapišem, da nam pozabo. Dead side rotate, make sure that no one's gonna get eyes on them and try to pick up all the scraps that's being left behind. Jules gets a pisao Deličom, a je Deličem, bravo jaz. Trio is still in this fight. Yeah, one thing I also like a lot about Milan's inventory. Glej ga Tenza, a ja, čakaj, Tenza, ti tudi igraš Among Usa, ne? Tudi igraš Among Us. Aj, bok si ne te like, no do 400 lajkov. Pa danes je Will Smith skin v shopu, jaz sem ga kupil, sik je. Tako da, če ga kupite, ne pozab brako ScorpLZ shopu, pa share to na Instagram story, da vas repostam. Stiž sem Among Us. Divinzi, ti tudi igraš Among Us. Vse pa sem pa že nabral. Drugače za 15 folka Delič si že igral, ki je zdaj za 15 folka. Mislim, že je dober. Mojemu zna biti dober 15 folka. And Frozen Trio had the same idea. Hey, let's go ahead, dead side rotate, let's go to Stevie stacks, and then we'll use the stack. So this is what's all on the stake here. Tenza will be... Tenza, a dopoldne drugače delaš, a popoldne. Oh my goodness. So Jules Sun's Ok, Divinzi, bom tudi tebe kontaktiral. Bom naredil skupino na Discordu, ok? Za Among Us. Ne, če nas je več kot 10 tudi ne zna biti bad, po mojem, moramo provat. 15 folka zna biti kar intense. Ja, jaz tudi te nove mape nisem še igral, Divinzi. Jaz sem drugače čakal, da pride... Sem čakal, da pride hide and seek noter. Pa neke šerife bojo dodali, pa to nove role, to zna biti ful zanimivo. Aha, ja, Tenza popoldne smo mislili narediti, verjetan. Ker se tek šola začne. No, Abby, he said, Delič is saying that he played when it was maximum 10 people. A z kakšnega membrja boš imel plac? Ej, chiller, nič ne vem, lej, bom videl. Načeloma, provam najprej prijatelja, ne, pa če ne bom imel, bom pa membrja dal noter, ja. A če nas bo 10 frendov, bomo verjetno kar 10 ko igrali. Ana, pa vse Among Us se še igra, vse je zabaven, sam ne moreš ga več toliko prejšnjiča, ne. Tako da vzaj tok cajta ga res sede. It's going to be a decent fight here, but that other one, C-Stage Trio, may still be a problem or a nuisance here. As you're seeing that it's still no angles from the backside. It's just a couple of standstills, a two-line draw between and hey, nice Sun gets another breath of life with Jules coming back, but he was only able to bring back Jules. Čaki, ej, Pako, Grajinjo, pa te so vsi live. Rebootani so vsi. Pako to trio je rebootan. Thomas se fajta. Thomas AC takes the brunt of that trade and he's got to dip on back, and this is what's going to be dangerous because so much... Evo, stisnete like, gremo do 400 lajkov, lete, 420 gledalcev imamo, mi nimamo niti 400 lajkov. To se ne bi smel nikoli zgoditi. Kinzel ni kvalo chat. Niti top 17 ni bil, da bi lahko danes Reboot round igral. Včeraj je bil 24 ali nekaj tazga. Včeraj sta in Mongrel in Kinzel zelo slabo igrala. Pač njun trio, no, nasplošno. Kinzel žal nismo mogli gledati, kaj je bilo narobe. Mongrel pa ne umeril zaradi srža. Timi, ja, to je Reboot round. Tiska zmaga gre naprej v veliki finale, 4 igre so.
Flick je mrtev. Flick je mrtev. Že Matevžek. Evi Mongrel same. Bako je mrtev spet. Tole slabo kaže. Jaz mislim, da Thomas pa Anas ne morata duo. Pa čiska bo duo, ne bo mogel zmagati, ni šans. Če nisi full trio do drugega movinga je GG. Ja, Anas bo mrtev. Evo, Anas je že umrl. Pa ribe bojo dobili od njih. Pa Thomas bo še umrl zdajle. Ja, oni bojo mogli. Imajo še 3 igre šanso. Pač oni lahko zmajo. Včeraj se eno igro zmagala, ne? Tako da danes tudi lahko. Itak, še 3 igre imajo šanse. Ana, a lahko ti nehaš? Briga me, veš? Benji je že v finale. Ja, Benji je... Aj Benji drug teden ali prvi teden kvalu? Drug teden, ne? Pač qualifier 2 kvala, mislim, da. Pa ne, tem zaveč kaj je. Thomas pa njegov trio so uncontestani in rabijo Surge, ne? In zaradi tega je pol pač... Zaradi Surgea so lahko dosti scuffed pol. In se morajo takole nujno fajtati. Ampak to, kar so jih je pač ta trio ubil. Pač Bad Sniper v trio jih je ubil. Le ti imajo že 4 kile. Tega hard chillajo. Pač nimajo največ mecov, ampak... Kva je bilo to? Ja, okej, važno tako, kada Blueprint pač. Oh, moj bog. Juško, ne, pač se ne moreš, bom jaz to vse slikal, ne skrb. Zakaj, Ana? Aka bereš chat, misliš, Ana? But this is Reboot round. It's different. It's different, man. It's different, not man. About, you know, trying to be consistent, to be in the running, to be in the business, as you would say. The business is here and now, because you could get shut down quickly. And we've already seen great trios like Cammy, Setting, Teak lose it all, and they were so close. So hey, that could happen to Thomas H. Flick and Nas. They could be those top winners. But for them to go down in the mid game, that raises the red flag. Oni imajo 3 kile. Sicer ima ta... Malo so scuffed, mačkan. Pa še far zone imajo, morajo paziti. Čeprav se ima, tale Wolf ima kar velik mecov, ne vem koliko imajo njegovi teammati, ampak ni spet toliko bad. Zdaj več ima kakšen pad. Lahko imaš 0 kilo pa greš v finale, ja, samo zmaga šteje v Reboot roundu, samo zmaga. Čet, samo zmaga. Ti lajke so mi že veliko bolj všeč, zdaj gremo naprej do 500. Pa če želite saba, ne stisnete sab. Za 40 virov sabo pečem torto, ja, na streamu bom pekel torto in giveaway bom moje OG slušalke z unimi, ki sem začel streamati. Sicer, tudi če niso uporabni, nima veze, ampak tako za spojni jih bom podpisal, pa da jih enemu dam, okej? Bom probal drugače pence kupati. Pa najdete mikrofon, ki pa so še zelo dobre, ker drugače slušalke so vredne 150 evrov. Mislim, da. Tyson je že v velikem finalu, Tyson je že, to je Reboot round, to je zadnja šansa za te triote, da pridejo v finale. It looks like one of those, you know, those stream fans, so to speak, making a heart, but this is a very black heart that's sitting up there looming in the distance here on top of the high ground. This is what we're talking about here. So many trios that we've been rooting for, that we've been watching, that we've been casting throughout the Ta finale bo drugače zelo zanimiv čas. Ful sem vesel, da je Benji spet v finalu, škoda, ker ni Bongral. Ampak Benji bo v finalu, pa Sedja bomo gledali, pa Tysona, Quizija, tako, ful bo zanimiv, no. Janis, Jansko bo ful zanimiv, no, finale. Kinzel ni kvalo, ne. Babič, a nisem jaz te prodal Cloud Flight slušalke, kaj z unimi? Wow, okej, Ana. Zmenen. Wow. Bro, te gami so res toliko zanimivi te Reboot roundih, dejansko samo zmagaš te. Na koncu bo full napet. Tisti, ki nimajo white healov, so ga lahko da malo najo. Sami tak lahko kile dobijo, ne? Še 23 timov. Tole je slab, 50 zone. Ma M5 sam porabiti en launch tukaj je kar slaba, kar rabijo za moving. Dolga zgodba, okej. So it's been a while since they were able to taste that sweet
taste of victory. Tle ni rabijo srč tega zranih kofa. Mazam že boga, znam še nekaj na vsake tog cajta. A res? Kaj si jih ti kaj molestu, ali sam tako? Ja, drugače ima mene JBL-a, ne sam. Ne, brez veze, no. Uprvič povedam. Zaradi tega, ker, ja, Scrum bo umrl. Zaradi tega, ker problem je, da jih moraš nujno na kabel filat in kaj jih filaš, pač mislim, kaj jih filaš na kabel, jih ne moraš uporabljati, to je ful dobro. Pač mislim, to je ful slabo. Tega so res dobre, a ne sam. Tako da, brez veze, po moje. Rajš si kup, veš kaj, kup si te nove, marinko, da sem jih tudi predlagal. Če imaš, ne vem, koliko imaš denarja, no, ampak te nove cloud slušalke, kva so bi že res, cloud alfa, ful dobre so, mislim, da so 120. Ja, Pinči, če sem gledal igre, pa sem pozabil, kva sem hotel reči, no. Or down in the dirt towards the Gulf where it's going to be intraversable to build. Cloud Alpha, ja. Everyone wants the favor. 3 ure sem rabil, da res povedat. Če sem gledal tle igre in sem čist bil. Zone 6. First moving's revealed and it goes towards the Abby, I wouldn't do those yet because, you know, if it happens something to our headset. Oh, Abby, by the way, will you be able to use use your Cloud 2s next weekend? Because I'm gonna stream from sofa, so I want to use your wireless ones. To od naših igra noben Roix. Tyson je že v finalu. Kinzel žal ni prišel niti do Reboot rounda. Leči bo imel Hyde. Hyde je drugač zelo pomemben zdajle. Tisti, ki bo imel Hyde, imajo zelo velik šans, da zmagajo igro. Zaradi tega, ker folk ne bo Hyde contestu later, ker se jim ne bo toliko splačal, po moje. A zdaj jih bo še contest, ampak pol. Če držijo Hyde, lahko to komod zmagajo. Sicer ne vem, imajo White Hill ali ne, ampak White Hilli so zelo pomembni. Čakaj, so šli dol. Nekdo jih je podaril! Oh my god! Abby, which ones? It's a race towards the top, and yes, Abby, I guess not. And Bloomy are the ones who are absolutely I guess on not. fire. You know what fire does, though? It rises straight towards the skies. This looks like they're gonna have another big trio up against their teeth. It's Bobby moving up all the way there, but he gets blocked. A je cel trio od Lečija umrl. Bloomy is gonna hopefully hold height. His floor snipe down. This is trouble. Every single platform, if we stand on it too long. Vteli se ful borijo za Hyde, pa bojo zdaj izgrifani čist, med sabo se grifajo. Ne, Pinči, ni res. I mean, Abby, if I try to figure out how to use the other ones, then yeah, sure. I mean, you can try if you want to. Even though it was a gift. Ja, Pablo bo umrl. Yep. Ta investment je bil prevelik za Hyde. Tle se contestajo. Pač Hyde je ful pomemben. Hyde je zelo pomemben. Da vidimo, kdo bo zmagal, da gre naprej direktno v velike finale. Vi smo da vedete, kjer Hype je to, ka zmaga. To je res god, to je res Hype, ka imaš zadnjo šanso za finale in prideš. Kva je s kvaliteto? Ten ATP imam, pa so oni naredi s kvaliteto. Urdur, to moraš zbrati za vikende, če si veliki bist. Ne, ima veliki bist eno garantirano igro. Moraš zbrati takrat, kaj igram, naslednji vikend še ne, čez 2 tedna šele lahko. Ne moraš tako vmes random, žal. Ko imamo še finale naslednji teden. Ardi ima ribe, sam jih rab zdaj usat, ne, kar je zelo slabo. Po moje boš, da teammateu dropa ribe. Une že pojedo enega fiša. Hyde spet contestajo. Pa če, Hyde je res pomemben, ker sam zmaga ima veze in je Hyde folk pomemben. O moj bog, spet so podarali Hyde. Koliko Hydeov so že podarali zdaj? To včeraj nismo videli v celih 7 urah.
To je dejansko insane. Vsi se borijo. Najboljše, kapolko ni. Gremo prvo čim boljše placement dobiti, ampak vsi sami igrajo, da lahko dejansko zmagajo. Pač, ker samo zmagaš šteje. Stajrik je mrtev. Ne, je 13 solat, vsi nosijo solate v to. Abby, you're still serious, because they're wireless. Here we go, it's coming down to it here. To je dejansko insane. Zandy je solo, ima 9 solatke. To je za 9 tikov Surge'a, ne Surge'a, Storma. Ampak bo zelo težka kot solo. Ne vem, kaj imajo ostali, ampak... dol je padel. Sam en medkit ima še. Dubu je en knock. Oh moj bog. What? Oh my god! SLO dejansko še zmaga! God, ribe bo dubo. Oh moj bog! SLO zmaga! SLO zmaga! Here God clutch! What? Oh moj bog! Majster bo zmagal! Andy bo zmagal! Oh my! But there's still lots of time left in the storm. 2 seconds for Belusi to kind of delay that pump still hits. This might just be enough. Andy, GG. Andy je klačil, ne se zabavat. Kjer klač z Andyja. Chat, Reboot rounди so, res so sick Reboot roundi. To v primerjavi z včeraj je toliko boljš gledati. Včeraj je bilo res dolg čas, to danes je pa god. Dajte vsi, GG so chat za prvi trio, ki gre naprej v veliki finale od tega Reboota. GG so chat, GG's. Insane. Insane. Ta igra. Vsi so se za hajt borili. Majster je so zmagal. Ta kill, ki ga je dubil v Stormu, je bil god kill. Res god. Tole je... Vi sploh ne vete, koliko se zdaj njegovi teammate derajo. To je fucking insane. Evo, oni so naprej. Oni so naprej. Sean VP, Andy pa L2, R2. Ej, Ana, ta si včeraj nekaj menjala, da jih bo znana, ne? Ali? Ne vem, Juško, bomo še videli. To je insane. L2, R2 je kura. Okej. Chat, poletje se za igre bom probal zrihtati v septembru, pol enkrat, en vikend, okej? En vikend. Maybe že ta vikend, ko pride. Čeprav je še solo cash cup, ampak načelno, če bi dopoldne naredil, mislim, da bi mogel biti cool. Tenza, ti v soboto dopoldne delaš, ali ne? Verjetno ne, Ej, Skor, kjer je ti skin v shopu? Will Smith skin je v shopu. Pač je Will Smith, ampak ni pomenovan Will Smith. Kako je ime temu skinu v shopu, chat, ki zgleda kot Will Smith? Pač god, chat. Tole je bil god clutch Zendija. Insane solo clutch. Dopoldne delaš. Ali popoldne. Dobro, bomo pol tako naredili, da bo GTA na nedeljo. Tenza, dopoldne. Ej, BlazeTerix, poletje je še vedno, veš? Kdaj je poletje, chat? Do kjerega septembra? Se šteje kot poletje. Hvala, ker si mi doniral zdaj. Kaček, no way, let's fucking go, Andy. Sean pa Cashji. Koliko je dober, ko poznaš vse tri izmed njih? Pa, kva vse tri izmed njih poznaš? 21. En prav 23. Nekaj žiga. Tole je bil kar hot, sem hotel reči. God clutch. A res Kalče, hvala ti ga z nenero, dejansko jih poznaš, kako jih poznaš? Zandy je objavil, ja, to sem prebral žiga, sem prebral. Dobar dan, Jon, vodopivec, dobar dan. Tole je bilo, to da je unkill dubu, je bil tak clutch, res je bil clutch. Tole je bilo res teba, imel je še 2 slurpfisha, god. Zakaj mene kaže, ker gremo na OBS, ne moram klikati start live, start snemati. Ja ne vem, a si dal mikso noter streamki ali ne.
Živijo Laks, bo zvečer Valorant. Ja, o pol 11 bo Valorant na trotu, čet. Zdaj zadnje 3 dni full moram pograndati trovo, da ostanemo top 500. Danes sem dubo ene 900 ur vačna, bom zihar top 500, ni šans, da ne bom, ampak moram zdaj 2 dni še full try hardat, da bom noter ostal. Daj bo setup video. Naslednji teden enkrat bi mogel biti setup video. Ok? Ker bi naredil ta Scorp. Wow! Noben tukaj ni piflar. Ne. Nič ni narobe, če si piflar, čet. Ja, Babič, bo. Bo. O pol 11. Jaz imam še Afno, da bo igral, tako da mislim, da imam. Čakajte, ga bom vprašal. That's it. I thought he was gonna go. Wow, I cannot. Okay. So, yeah. You know, we kind of talked about it at the top of the show, but we saw it was super congested there for quite a little while, and then suddenly there was that breaking point. Teams started to fall left and right, and a lot of these trios, again, right, like look at us, Thomas, you see these trios that we think are like, oh yeah, they're gonna make it. It's not even a problem. They get eliminated. Okay. Čet, še 3 igre. Kdo je zmagal? Zmagal so Sean, Andy pa L2, R2. Oni so zmagali. Tako da oni zdaj ne bojo igrali naslednje igre, samo še 32 triotov je, 3 igre so še, da vidimo, kdo bo naslednjo igro zmagal. Tomas, Frimok, Pakov, te 3 še vsi paleči, te 4 timi so taki, ki vsi hočejo da kvalajo, mislim vsi. Ne moramo odpreti nastavitev. Ne vem, Mikso, kaš problem, pač ne moram, nisem tle tehnični support, tako da ti ne znam pomagati. Živo Scorpovo desne jaje. Ne, mar se, Brinato sem itak že jaz napisal drugač. Fortnite fam, we got 3 more games just like this one. So buckle up. Sancho West, Shia Wager, back over to you. 3 more Zeke, Sancho. We're gonna have to like recharge like the Chuck Splash cannon after, you know, every single game. Hopefully there's enough time because these Sean pa Cashi sta bila moja klienta, pa v istem timu kot jaz, pa pol malo spoznaš, pa vabiš ko z njimi. Logano, Kalčak. Logano. Ko njegova klienta. 35 € za en knife, kjera kraja. Juško, kaj če ne bi kupil knifea? Oni so zmagali 3 keška prejšnji teden, to nisem vedel. Evo, naš member only chat, dajte vsi GL v chat za vse time, ki igrajo. Tiska zmaga gre naprej v veliki finale, to je igra številka 2 od 4. Samo zmaga šteje. Evo, member only chat. Da vidimo. Krizijev trio je že mrtv. Furry low. To save the day. Fury now taken up with Irazumi. Is there respawn? Link is about to pin from the backside on Stasio. It's going to be trouble. Lots of toughness here for Stasio to be able to just get out of this POI for free. Chances on both sides, but now Link has to actually drive by and go back. 2v3 igra. Kaj ne umrl. Ne ima so ubili ga v enem timu, ali ne. Rez je že brez shieldov. Tako da mora paziti. Zdaj nista skupaj, to je kar slaba. Jep, Link je mrtv. Ne, okej. Še je živ. Sam dvom, da bo preživel. Jep, GG. Če Rezlo... A ne, one me tu je, sam ne bomo. Aj, Rez je dobil kill. So Irazumi is going to be the solo guy, gets the siphon, has a minimal build, 15 HP. Maše mece. Tole bo težka zdaj. Oni loadat more. Rip za Reza. Znači, sam še 2 šansi ima, da prije v veliki finale. Ja, Juška, pa pogledaj najfe v CS-ju, to so dragi najfi. Sicer to je sam zaradi marketa, ampak. Evo ga, Pako. Da vidimo Pako to v trio. Evo, dubl so spet ospan fight, ampak spet prhaja tim iz Pleasanta. Spet prhaja tim iz Pleasanta. Te tim iz Pleasanta full door dela, ker niso kontestani in pušajo njih tukile. In spet je eden že mrtv. Bo šel rebootat, ne bo mogel. Čeprav so prej pol nekako preživeli, nekako je
There it is. Eden od njih klaču pa rebootu oba dva. But what's going to happen here? It's so interesting with 4 reboot rounds versus 3, or even ultimately 1, which is the first iteration back in chapter 2 season 5. Tole imajo res nesrečo, pač da je pleasant uncon in jih vedno lahko samle kontestajo. Drop spot contestants, it'll go 1-1. Drugače, imagine chat, da prvo igro si kontestan in un tim, ki te je ubil Ospan, zmaga in pomaš uncon, free. To dejansko tudi ful vpliva. Evo, čakaj obajti. Jaz mislim, da bojo šli pogledati obajti. Jaz mislim, da bojo šli bajto gledati. Mislim, da bojo šli. 22-3 leta nazaj smo v šoli za gambla naj za 700 evrov, pa smo ga po par urah zgubili isto z gamblanjem. God tenza. To je pa CS, ja. Ajde, pa gremo do 600 lajkov. It's not just 50-50. It's 50-50, and then another team comes in afterwards, and then another team comes in again, and they've been winning those situations. But every time it's Bobby, Versa, and Fly. Dejansko ne boš šli hiše pogledati. Ok. Samo sem. Problem, da oni zdaj ne morajo dobiti mecov. Tek nujno rabijo. Tale tim je zdaj tle spet. Enih že puša. Ja, GG. Tele ne morajo. Automa. Oh my god, ta auto ga lahko reši. Auto ga lahko reši zdaj. Oh my god, še en taksi ima, ne moram verjeti. Majster je še en taksi dobo. Kjero srečo ima. A bo lahko tle čez pršel? Indeed, it's a crazy taxi fare. Oh my god. Ne bomo ratali, ni šans. Ni šans, da pobegne. Ni šans. No way. Wow. No way, da mu rata. Check this out, y'all. 4 out of the 5 dejansko mu bo ratal. Reboot round winners have come from the final heat. Dejansko mu je ratalo pobegati. Njegov teammate je pa čisto na drugi strani. Basically coming out of it right now. Njegov teammate je pa čisto na drugi strani. Right now we're in the present. And like I mentioned already, if you just missed it, game 1, Sean VP, Z Andy, and Ace of Spades, L2R2. Evo, to nas pa ti se itak uncon tukaj. Keep it chassis, not L2R2. Were able to punch their way into the finals with a chaotic finish, and Sean VP's trio was a Cash Cup winner in the very late stages of the season. So using the Cash Cup to prime their way to get themselves ready for the FNCS. And speaking of prime and ready, Anas Thomas AC Flick, if Shio is predicted, they do have a home zone kind of advantage here with zone 1 being revealed. But they're primed to win this one, at least. Une dva še zmer tam čakata v stealthiju levo gor. Mislim, ok, zdaj ste se malo prokrili, nista več v bajti, ampak... Pač ga bosta rebootala, sam bojo dost skaft. Late rotation bojo imeli, vsi bojo že v zono, oni bojo dejansko zadnji. Te v koralu bojo še pred njimi, tako da to bo kar slaba za njih. Sicer lahko tam mentalna farma je kar je god. Skram je dubu je launchpad. To je bil zelo pomemben launchpad. Kako ste videli, v prvem gameu Volk full contesta Hyde, ker Hyde res pomeni, da lahko full lažje zmaga. Čajte, evo, tako ima tale skin tega ga Will Smitha. Ne bo zabrao, kako je skoro za ovo item shopu. God skin je, God. Freemock je edini še živ. Ne more klačat, ni šans da tole klača. Ni šans da klača. 1v3 je. Solo igrati tak ne bo mogel zmagati. Mora vsaj kartice dobiti, če ne GG. Po kartice gre. Dubo je kartice. Če bo slučajno rata pobegant, je majster god. Ma še launchpad drugač. Drugač, tole je god, da gre. Alien Bion ga zdaj rešuje, po moje. But that's still affords Freemock the ability just to get away a little bit more, and we're seeing dejansko bo pobegnil, pustili so ga. They're just going to hold on to those cards. Dejansko so ga pustili.
But at the same time, elimination. Ok, maybe še niso konc, sam. Ne, to bo ta dva rebuta nam je zelo malo šans, no, ker skoraj nič luta ne ostane. Kje si Sharpy, živo Red Devil, živo te užmarov. Jaz sem si kubo taske za ostavi bak svoj kolo. Ne, Sančić, hvala ti legenda. Hvala. That's where it seems doable, possible. You've kind of lost the boosters from your rocket ship, and now it's up to you to take your team straight to the moon. Zdaj, ko pa te imajo. The issue is when you're left as a solo now, tukaj Chuck Cannon je god. Surge tags. You lose 3 Res ARs god. of power. God, bravo jaz. All the mats, you know, the total you can Že mali fantiči, pozdravljam tudi ti, ajde, folk snite like, do 600 lajkov. 100% niste vsi sniste lajka. S tem mi ful pomagate, hvala vam. One person to roll in the whole way, so being a solo right now. Ne vem, veri, drugač, kacaj, Igre v chat, da skoro ga bot da Instagram, link v chat. Imam nov post na Instagramu, če hočeš lajkat, valjda. Ne, hočeš, ne morate lajkat. Evo, ja, Freemock je mrtv, GG. Prši je v nov trio, evo, Tili. We here on the cast showed you that in motion. So Destroyer, Volko, and Axie were able to get that elimination. Ok, oni so zdaj tele ubili. Tele so prej dobro igrali, niso, ne? Mislim, da. Koliko imajo? 4 igre so drimi. 4 šanse ima folk, da zmaga. Sam zmagat moraš, nič drugega ne šteje. Tele imajo, tale ima skept mece. Tele so ready, da zmagajo. Te so ready, da zmagajo. Kaj bote delati? Kaj klicaj Instagram, če probate? Ne probate klicaj Instagram. Mogoče sem zamenil. Kje si Brundi? Jo. Crazy trio se fajta. Crazy tima bo umrl. Of their domination, their masterful expansion of the main game. Njihov duo je nakan. Dejansko so ga nakali. A so oni dober finish na unmo? I think they're not going to be able to trade it because Crazy did get fully eliminated. We'll have to go back and check really quick. No, he's actually. Koliko si imel točk, da reš? Ej, Sharpy, jaz sem bil danes prvič v live-u, v solo cash cupu, ima top 500 celo enkrat, res da sem tretjo igro sem zmagal. In pa sem imel 60 točk. In sem pol v 7 igrah dobil samo 28 točk. Veš, koliko sem jaz slabo igral, plus par takih. Sem tako umrl, da en imel legend pump, ki me je 200 zadev model. Pa s tem, da sem ga jaz ranil. Jaz sem ga ranil 100 plus. On mene sploh ni in pol me one pump, ne. Klicaj Instagram dela, evo ga. To pa dela. And I thought they would have enough resources considering height expanded so much at height with all their builds. And again, Source6, another trio that was there. Very close. Tam imate ekstra streame. Zdaj, ko se šola začne, bojo tu, bom probal tudi vsak dan uploadat video, plus 3-urni streami, ker je pač res full contenta. Če ne bo dolg video, bojo vsaj te pač kakšni klipi, da postam te shorts. Pa ob 7 bojo verjetno streami. Večina vas je glasovala, da hočete ob 7 streame, ko bo šola. Potem, ko trovo bojo definitivno pred YouTube streamom, pa maybe po zvečer, kdaj, če mi paše, kakor bo. And that's why I threw it into the pile. We shall see. There's always a chance, right? Because it's all about the win. And depending where it's going to go, you can really get, you know, a very good X factor in your way to be able to win the game. Also want to talk about what we saw, that stat on broadcast previously too, with, you know, heat number 3 having... Ne vem, koliko kilov sem imel Sharpy, dejansko ne vem, win, NS6 po moje. Še to ne vem. Ampak sem gledal drugače od Destiny video in dober je, da prvi win, ko dobiš, da imaš manj kot 8 kilo. Je najlažji pot od placementova to dobiti sam. Jaz bi dejansko imel šanse med 120 plus pik kanač. V 7 igrah bi mogel 6 pik dobiti kanač, pa nisem. So what you're saying is for good luck at the end of the day. We are... No, just kidding. Živijo Denotes. Zdaj Denotes, videl sem DM. Za Minecraft... Zdaj bomo videli, kako bo. Moram malo pogledati, kjere dni bo in tako naprej. Kako mi igral. Crazy je še živ, dejansko so rebootal. ZQ Falconly and that trio and co. They should be the ones that should be able to get in too. I mean, they're the names of the region. They have that experience there. Najbolj problem je, da sem... Jaz sploh nisem omeril zato, ker so bili god playeri noter, ampak zato, ker sem jaz zelo neumne napake delal. Sploh nisem omeril... Pač tudi dober play sem naredil, uno mi je najbolj razkural, ker sem bil 200 pumpan. Ker sem ga lepo unga, vse sem mu, noter sem mu dal kovno, vse. Me vam pumpne. Alongside with Vata, who's not here, have that experience.
Definitely do. I feel like the entire being good at cash cups angle also gives Sharpie, you a slight povej, kaj je advantage. tvoje We saw it from vprašanje? Sean's trio in that first game, you're That's a good very point. set up to, you know, battle all these random things that end up happening and people playing in Ja, mysterious kravo sem imel ways. You skozi, kind of Sharpie, have skozi, vsako really igro. good adept Vsako igro imam ways to kravo. literally adapt, and it's cool to see. Maybe Pablito, Macro, they have it in them too. Pa če si tak stealthy landam in skozi dobim kravo. A win gets you Stealthy into the vedno finals. dobim. This is all basically Enkrat sem sam thousands of upspawn dollars umrl. on the line. Because even if you finish dead last in the Jap, Sharpie. finals, you get Pač, thousands veš, da je of slabo, da dollars. enkrat These are odmerem sam money upspawn, matches pa that you're imam, watching here. pa sem dobil sam 28 točk. Everything Od teh 7 igrah sem sam en upspawn A couple umrl. seasons ago, it came down to one Mukica, shotgun ja, to. blast, one heal, one cabbage, one piece of corn. That's what's at stake. One build. Oče, tole je Godskin, And Will Scram, Smith. Swag, Moj and najljubši Chris igralec. here. A kind of mismatched trio from all different pieces of different trios of the past. In pretty decent position here, but when it comes to Lazy Lake Indians, we all know that Lake could be looming. And already there's so many people that already claimed the real estate in Lazy Lake. We see One Last down there on the right. Falconly just on the edge of that riverbank. Sharpie, dva gema sem mid game umrl, bil sem 50 dvakrat tam nekje. Prve dva gema bi jaz mogel drugače zmagati. Vse prve 3 game sem imel šanso zmagati, sam tretjega sem zmagal, ker sem full neumne napake naredil. Pa sem uno, ker sem bil 200 pumpan, 30 folk je bilo, sem šel unga pušat. Pač tam sem mu jaz voldal, ker sem se, ne, sem imel res free kill. Med 200 pumpan un game je tako pol čisi stira spravo. Tisto je bilo najslabše. Drog je najjači. Denotes, Will Smith je najjači igralec, what do you mean? Ne, The Rock mi je drugače full cool, ampak... That will be something that I would keep an eye on going forward. Pač preveč napak sem naredil, ker tudi te, kar je bilo mid game je bilo tako, pač... Nič ne bi smel to umirati, no. At the advantage, at the same time, those crazy trios too might be the ones who don't really care about it and do enough damage anyways. I think Artie is in that category. To vezi, da nuta taking a little bit of damage from A ti za stream uporabljaš slow OBS ali OBS? Zdaj uporabljam slow OBS, a ne? Pač, če imaš single PC, ti priporočam OBS v vsakem primeru. They end up leaving Lazy Lake towards the mountains, sometimes bounce back. The changes in elevation are crazy. We have, like, you know, real estate warlords as well who end Ja, up Sharpie, po 3 igrah sem imel, po 3 igri sem imel 60 točk. Pa 60 točk po 7 igrah sem še imel. It is tough. Whoever's here early is always at the advantage. And if this zone closes in somewhere else, look at the amount of trios here right now. Paul Walker, man, ne vem. More than half Se ni the bil lobby, slab igralec, 2/3 of the ampak... lobby right now are in Lazy Lake. Jaz iz vsega, kar ga poznam, je v bistvu ta Fast and For that Furious. fourth zone. Last season, this is where we saw Save It, Rifle, and Krizzy were able to get a win from the reboot round in the Pač last meni je Will Smith frame nasplošno full. here Kot at Lazy karakter, Lake. It went kot south, oseba, vse and, full you mi je know, kul. Save It had those stinkfish, and it was a great experience from what I remember. Yeah, and let's Zato put that ti into pravim, perspective Sharpie, da and se samo context as to 28 how točk that pol will break dobil sem down full too. orang sem They did a lot čokal. of retaking in that game. I think if I remember did. correctly, Pač takrat sem imel 60 točk, je bilo top 50 je bilo 70 ali nekaj tasga ali And to 75. add to that, the reason why they held on to it, Res sem the čokal, harpoon. hard choke. Če jaz neham to chokat, da se navadim na ta pressure, da me ni pol strah, 120 točk vam zihar lahko. You saw with Andy, it was still so difficult to win. You have to get down there, make it close and personal. So this will not 600 lajkov imamo, let's just, go, you know, gremo do one of the 700. hardest zones in Ne Fortnite in ustavljamo general. se z lajki, You čet, ne don't have the ustavljamo. tools to make it any easier either. This might be the hardest Lazy Lake has been to navigate in Fortnite's history. Here we go. There's that sign here. The reveal of Zone 4. Now everyone's making their movement, their trek. As we see Squint Remix, who are former trio mates of Sean VP, saw his old school trio get through. Now Remix and Squints, who were at in-game, are trying to do that alongside with Cisse. Kače so tak, četrti taj za prvo mesto. Dreamy ni taja. Samo tiska zmaga gre naprej. Samo tiska zmaga, tisto igra gre naprej. Unka zmaga ne igra več naslednjega reboot rounda. Ka zmagaš si v finalu. Ne more biti izenačen. Normally they're in center, everyone's just capping and sitting on the edge, and they're kind of leaving up to chance at this point when it comes to zone pools. Ma Red Devil, Fast and Furious je pol že full beden rado. Meni je bil to, prve 2-3 deli so bili pač, to bil eden od mojih ljubših filmov. In po so že preveč delov naredili. Ker ni bilo pol sploh več veze. Prvi 3-4 so bili še zelo dobri, pa je šlo pa počasno dol. Ok, teli imajo lahko dosti free dot. Tle lahko free kille dobijo. Mislim free.
are the big boom that comes Morajo after. They paziti, try to morajo land a few paziti. shots left, right, but nothing happens. This is what happens when, you know, everything starts to close in a little bit. Now they're on the back walls. Ja so sploh v zonu oni tle, po moje ne. Toliko so off, zdajle so toliko stisneni, tole full imajo slab spot zdajle. So much HP, they have to shoot out the back wall. This is not where they want to be. They have to move fast because they're not even in zone yet. And there's another person coming in behind them. Ga je zadev to? Mislim, da ga ni. This line of just being all the way Sam 39 above Surgeasa, tole rabijo Surge tag je nujno. Nujno. Down like a gopher. This is not about, you know, positioning. Evo, This Nikov is pa te. literally Koliko je to survival tam at its nomodel? finest. They're just Kaj trying je to to? push on through just to get in. Vas se sprašujem, zakaj noben ne igra na lepe grafike. As the pressure is up front, as Nikov gets a knock, and they may be just enough room to breathe here. And Nikov does get that elimination confirmed, but take a look at this as well. Everybody is on the west coast side of the storm here. There's only a few trios who are on that height or just on that mountain, and it goes right over there. So everybody has Mislim, ja, Fast and Furious je problem, da je bil, da je Rato Action movie v bistvu. Ok, Van Last je mrtev. Is trying to expand and get dealt damage. No 85. Sam še 54 sta above Surge. 8 folka moraš umreti, te dva imata še težave s Surgeom, 100%. Šlo na tim zraven tudi, maybe. Ja, sam še 17 above. It's looking bad. It's looking bad. Šajko sreza. Who is center of that right there? There's two trios who's center, but I want to know who's sitting on top. There's also knowledge to gain, but there's no time. 7 seconds till the zone moves, and no one's padded yet. They're all still stuck going for last minute revives. Dejansko Surge toliko folka je. Ta zon je drugač full težek. Oni, ki so tam ne dubali zon, imajo res srečo. Ovoga, Šajko je mrtev. Šajko je mrtev. Še Surge ga bo zdaj, jep. Šajko je dead. Šajko je dead. It was literally a double-decker pad that hit Šajko, and Šajko is out, but 15 cabbages. Še vedno mora en umreti. Še en mora umreti. Keep tabs on that because that's going to be a big pickup here. So that you see Bad Sniper dipping into the heels, trying to avoid the storm surge. Bad Sniper je porabil zdaj le polhan solatke in umoril je. Unke je ubil Bad Sniper, je zdaj dobil God. Hile, Stilix. Dobil je Bendigan. Some cabbages as well, a chug cannon. Dejno, če lahko Nikov pa poda saj tole klačata. Da vidimo. Thomas, Paras ima God position. Oni, če tole ne zmagajo, ga hard chokajo. Pa še zone imajo God. O moj bog. O moj bog, God zone. Če oni tega ne zmagajo, pol hard trovajo. Pol hard trovajo. To ni šans, tole bo itak pedal to na naslednji height, ampak pač splača se jim pedata, ne? Po moje, ne bojo res to tarpal. Po moje, no? A pa bojo, zakaj to zgleda, kada je slow motion? A pa maybe bojo tarpal, itak imajo. Po moje bojo tarpal, to da lahko pol pedajo direkt v naslednji zon. Tarpajo, dokler bo zon direkt par... Zakaj to zgleda, kada je slow motion, če da se meni sam zdi? Majority of people would be in this position stay slightly back and maybe pad in afterwards, but you see Thomas going forward. Let's do offensive za nice man. Tole, če ne zmagajo, bojo hard chokal. Nimajo vse mece, ampak... Hajde jih kontestajo. Ej, samo na enih stopnicah je, to se podere. Zasral so. So podarali. Pa to zgleda, kada lega model. Da bom jaz hitro refreshal, če to meni slučajno. Čeprav dvomam. The moment, but these guys might have equalized a launch pad to catch up, and they're not going to be the controllers of this lobby. It happens just in a blink of an eye. Thomas HD just going. What je to? Ne, zaštekali mi je! Just like that, the pad right there changes all that. Ne me zajebavat. They'll be the ones on height right now. Scram is a little bit in mid-ground for the moment. Halo. We'll see exactly what ends up happening for now. It was too much to handle on that moj bog, dejansko, okej, ni me zaštekal. For the moment, I mean, I don't blame Nisem it. jaz It's one of the pokvaril. hardest points in the game. It probably got too lit. A little bit of a technical difficulty. Oh my God. We'll have it there in just a sec. Sancho. Pa ne, end game, ne more biti end game difficulty. What do you mean? Pa ne end game.
Človek! the hell of their win condition sometimes, it makes them play even better. Če zamudimo cel endgame, bom fucking znoril. Anything could happen, and we're just seeing the changes right there. Early game made the problem, ne fucking endgame. What do you mean? In the previous season, you're holding on to the height. You have Pa lih Orange se je začel, tle se Orange za height fightal. There, and you just be able to kind of careen and be able to hold on that. You have someone at ultimate height. It's very textbook, but not anymore. The launch pad just changes all that. A včeraj nisem imel nobenega problema, najbolj bedni gamei so bili. That contention at height that happened very quickly in a blink of an eye, because hey, they have the perfect pad right there, landed right on that one. Ne, bo kar tle ostalo, če šar. Ker en koliko so tam tudi zadnji, pa to vse bo. Yeah, but the same thing is with that zone, the people that end up, having height, they want to make sure they hold on to it as much as possible. That mountain's coming through. It'll entice everyone else to start using the launch pad. This could be a game with the potential of 10 different trios going up for the retake. And the most aggressive one is up there with Belusi. I mean, Scram was there in mid-ground with his full trio. We saw that. Nikov trying to have a chance to roll in. Bad Sniper went down earlier too. Those caddy corner end games, Sancho. Oj, folk prav da grem motor gledat. Ajde, grem. You might be looking really good, full mats and everything. And then on gleda v replayu svojemu, a? I don't know who won. Let's check. It's gonna be voting. Okay. Boljše da to gledamo, ja, boljš, okej, ne bo. I'm not gonna tell you this, but... Kaj, oni so zgubili height, ne, zdaj? A so Tomas pa ti sploh še živi zdaj? Emote only off mode, just emote off mode cancer, I just turned off. Fuck me, I wonder what it is, guys! You said we wanna know it. Jesus Christ, fucking Vega. Tyson je na desni. A ja, Tyson je na desni, sam se ga ne vidi. Skriva se. Rotorji pa te imajo full dober. Rotorji pa telo zmaga 12 zelenavcema, eno ribo. Chuck Cannon. To lahko zmagajo, kanač, to lahko zmagajo. Teko mod zmagajo. A da se bo kazal, okej. I thought he was Russian. Yeah, he is. Teli imajo toliko free win. O ne, hajt jim bojo podarali. Nimajo free. Wait, why does... Oh, wait. Nimajo free. Ja, Starik si mrtv. A so zmagali? Ne, niso še. Ja, Falconi ne more. How do you lose this? Yep, zgubal Mom's life, so. he could have won that. On my mom's life, if he actually placed a fucking cone there, he could have gotten the healing and won. Tole je GG's. Dejansko Tomas pa ti niso zmagali. Chat. Ne moram verjeti, da mi je crknil stream, chat. Ne moram verjeti, da mi je stream crknil. Cel endgame im je crknil. Zdaj nisem videl, kako so umrli Tomas pa te. Te vsi GG so chat za naslednje finaliste. Spravijo, drugo igro so zmagali Rotori, Visu 0 ping in pa Older, ali karkoli. Še dve igri, chat. Samo še dve igri imajo šanso, da pridajo v veliki finale, tako da vidimo. Taj Anas je launchil, bože mater, 2-3. Pa še ne moram verjeti, da mi je replay tle crkl, chat, ne moram verjeti. Ne moram verjeti, da je tale endgame crknil. Ampak ja, a veš kaj je problem? Zdaj, oni so imeli god tam zona, ne? Oni, ki so jih kontestali, so jih lepo tam podarali, sam problem je, velik problem je, da če bi tole bil hici, ama polfinale, pa finale, bi oni tle hajt po moje držali. Zaradi, ker noben ne bi šel kontestat to po moje. Razlog je pa, da tukaj vsi kontestajo, ker je samo win pomemben in tukaj imeti v endgameu hajt je tako, če imaš tukaj hajt, imaš 90% šanse, da zmagaš ta game. Samo zato vsi hajt probajo dobiti. In zaradi tega je tudi high rizik, da greš na hajt, ker je velika šansa, da te bo folk probal kontestat na hajtu. Denotes, njim je strincar, da se pa smo šli motorja gledat. Ampak ja. Še dve igri, chat, še dve igri, da vidimo, še dve igri. Evo, si sem te like. Ti reboot roundi so sama sreča. Kako so to sam sreča? Pač, okej, definitivno so reboot roundi tako težji, kakor hiti, če si dober. Je hite lažji, ker ne rabaš zmagat, ali sam konstantno igraš. Ampak, lej, to je zadnja šansa, da folk pride naprej. Če do zdaj niso prišli naprej, a veš, če tako gledaš. Tako da, meni so reboot roundi full všeč, da so jih dodali.
Tu itak vedno za zadnje 3 time, oziroma v tem primeru za zadnje 4, ker Tysonov trimo je splitu, a ne, ki bi mogli biti v velikem finalu, pač iz ScorpLZ pa ne tam. Kje si dan Bobo? Yo, živo Xility. Da si podaljšal memberstvo, Xility, hvala ti, legenda si podaljšal memberstvo, hvala ti. Ja, zdaj malo za nazaj gledajo. Mislim, da bi une lahko klačo, ki je bil v zonu Falconi, po moje ne, a? Imel je še drugač dost healov, sam itak je bil tole še dolg zon. A Denotes, samo zmagati moraš, sam zmagaš, nima veze koliko imaš healov, samo zmagati moraš, da prideš v finale. Tomas si zasluž, lej, ne vem, Tomas to sezono ne igra drugač toliko dober. Pač, glede na to, kako igra, oni so bili včeraj v najlažjem hitu, pa so bili 7. Oni bi mogli un hit definitivno zmagati. Pač, oni bi mogli zmagati un hit. So dosti slabo igrali. Lej, Tomas pa še šanse 2 igri, lej, da bo. Jaz imam občutek, da Tomas ne bo kvalil. Jaz imam občutek, da ne bo kvalil. Tyson je splitu pred to sezono, chat. Bil je s ScorpLZ pa Nateom, pa je splitu, ne? Oni so bili avtomatsko v velikem finalu. In je splitu in je mogel še enkrat pol kvalata, ne? In zaradi tega, ker je on splitu, je en slot več v velikem finalu in zaradi tega so zdaj 4 reboot roundi. Če bi vsi 3 od splita, bi bilo 6 reboot roundov. 3 so vedno reboot roundi. Ampak zdaj je en dodaten zaradi tega, ker pač oni, ki so bili v finalu, so splitali. Da si kupil Riders Republic? Ne, nisem. Bom videl, mogoče bom kupil, ko pride ven. Pač me mika, da bi jo, no, ki jo radi gledate, jaz so to tudi igram. Potem še 2 igri sta in pa bom igral kakšne pol urce ali kogarkoli bo, do 10 bom streamal, a ne? Do 10 bom pol igral Riders Republic, pa v pol 11 stream na Trovotu igramo Valorant. Na Trovotu bo Valorant gnaj, ja. Pač, če hočete gledati Valorant, me samo followite na Trovotu, okej? Ja, Denotes, Tyson je call v Victory direkt iz qualifierja. Če bom hostil skrime. Unite bota moram zrihtati, ampak skrimov nam to hostil, kakor pač zabavne custome. Bom tudi kdaj na vsaj tog časa kakšne skrime s hostil. Pa, Kinzel še lahko zmaga. Ne, Kinzel ni niti sem pršel, chat. Kinzel ni niti v Reboot round pršel, nažalost. Divinzi nočete gledati. Ne, težte z Rastom, ker enkrat sem streamal in nikoli več. Kot prvo ne uživamo njemu, kot drugo folk ne gleda. Tako da lose. Kaj si, Vojk, ti si bog v delanju Minecraft serverja? Vojk, kaj če bi bil ti bog, da zrihtava Reddit? Čim prej. Nač, naslednja igra, dejal si, good luck v chat za vse. Samo še 2 igri sta chat, samo še 2 igri. Vsi galov chat, prijel vas damo zapor. Members. Ej, hvala ti, Filip, da si me follow na Trovotu, hvala ti. Drugač, dajte membri klicaj Trovo chat, da tiskave na polo pa hoče tam gledati Valorant danes. Stisne follow. Mike Lowry there from the Bad Boys getting on through, and again, play well, boys in the Apex Grizzlies. They were there at in-game. We saw them in the replay. They were there. They're just unable to get through. Oni so unkan tukaj. V Weepingu. Pač krizi od trio so tudi eni taki, ki lahko odkolajo. Ne, Denotes nisem videl. Sam vem, da zdaj skozi Minecraft gikaš. Ali karkoli. Kik sem kdo? Kinzel. Ja, pa vsem, veš koliko je boljš, če prideš FNCS v finale, že sam prideš v finale, dobiš več denarja, kakor pa Dreamhack, če se ne motam. Nisem pa zihar. Nisem pogledal. Lazy se spet contestajo. Samo še 2 šansi, chat. Skor nač, what? Ja, napiš mi kaj. Ja, Vojsi, ti si bolj Reddit god, nisi ti tak več kaj narediti. Un imaš že narejeno, ne drugač. Pač Reddit že imamo, itak si ti owner, če se ne motam. To pravila pa to verjetno znaš zrihtati, ali? Jaz bom pa pač moderatorje zrihtal. Da bom moderiral Reddit.
Kaj krizi je prejšnji FNCS Reboot zmagal in prišel v finale, sej vidim. Sam se vidi, je to sezono kvalil v finale v hitih. Ja, sej vidi, vem, da je kvalil, včeraj hit 1, saj smo gledali. To vem. With a teammate that's a little bit low on HP overall in a position where you have a very dominant trio above you, this is not the place you want to be. Usually what happens is lazy lane away. I will go back into that story. One last man HP, Nikov je že skoraj dead. Ja, poda sajal tim, pa Nikov so mrtvi. What, Nikov bow? Oh moj bog. Koga ni ubal? Koga ni ubal? No se zdaj je tu Ivan, ker bo zelo težka. To bo zelo težka. And that's going to be 2v1 now. Ziki is trying to push through. The roof's about to get cracked. Jamsfoot here. But one last has been showing that he could do a lot more less. But that ramp right there, that big ramp stopped it. On ima sam še eno šanso. Slava. But I like that kind of that ramped Jamsfoot and Ziki put down. Vojsi se probo bom, ne skrbeti. Bom, enkrat naslednji teden bom, okej, Vojsi. Looks like Ziki's gonna learn his lesson overall and make sure that he doesn't make the same mistake again. Bom dal naslov, Vojk si naredil God Minecraft server, vprašaj, okej? Pa bom igral. Zmenan ten za. Tako da, folk, imeli bomo tudi Reddit, okej? Enkrat na teden bom mogoče na streamu probal malo Reddit gledati, okej? Da vidimo, kaj boste kaj objavljali. And that's not the way to, play that Fortnite game comfortably. We'll tune back in to Lazy Lake, though. This fight will never simmer down. Stasio at the hands of a hand cannon, too, while Jojo finds Link all the way from the flank. Not enough damage, though, to really scare him off. He'll still drop down. Irez also on low HP. I think this will go down every single game, and I don't think either team's used to it. Every time we watch, he's going to see a squad show. Lazy Lake's always uncontested. Bomo videli. And where are you going to go? And they have to go here to the first zone reveal. It is a Boney Burbs advantage for the home zone. Weeping Woods as well is the advantage point, as it's going to be a south. Čakaj, Link pa te v Lazyju, še vedno so trije timi. Se fajtajo nekako. As you're seeing Bad Sniper, who's been holding down Corny Complex on the top right of your screen. It's all about the Victory Royale, and we've been trying to see who has the inventory for that. Bad Sniper does have a pepper. Link je zdaj čisto, tole je bil slab pik. He's got his shield crack, and he only has 22 builds here, so he does have the distance of that one grid to work with. Is trying to claw his way out of this engagement with the way of his bullets. It's just enough, and they're going to go ahead and get a knock on the right here. Res, Furi pa Link so tokrat preživeli, smo prejšnje igre niso. Tako da zdaj imajo cajt, čeprav še en tim bo hopal, že morajo hitro pofarmati. Čim več metala mora pofarmati tukaj. Čim več. Normally you have Misty Meadows roll through, but a lot of the trios in the reboot round, they're kind of playing for positioning. We've been seeing a lot of central trios just chilling in their safe zone as early as zone 1 almost. But Link, Res Fury could now just loot up, make sure they get all the matches possible before they make their movement in. But that's a great engagement right there. Bomo videli danes, koliko si dober v Republiku. Bomo videli. Pinčo, če igral Riders Republic po naslednji igri, Reboot rounda. Do 10. It took so much time to look at the state of the builds. They're burnt to a crisp. Peko je celo preživel zdaj, pač da so dejansko jih niso te 0 kilo imajo. Čakaj, jih noben ni contestu. Chat, unika so prejšnjo igro zmagali, kam so landali? Kam so landali? They didn't actually survive the early game. They won it with the state of that loadout, and all 3 teammates now alive for the first time. Seveda Pinči, ok, zmenen. Če ti je dobro Will Smith skin, valjda, kupil sem ga. God je, ne pozabil na ukaz, ScorpLZ Atem šel, ki kupite Will Smith skin. Ne pozabati. Kaj me učka Srbi? Učka sem rekel. Moja slovenščina. Mislim, se to ni jedna slava slovenščina, ampak govorim, kada sem 14 let na influencerkah, ne zivam se. Pač tisti, ki ima čak Canon, je to je res zgoda, ne? Sploh tukaj. Samo moraš še zmer prijeti v endgame. Max Metal imajo, kar je tudi god. Max Metal je zelo pomemben, oziroma vsaj Mirza ima Max Metal. And hey, you talked about the people in trouble. Hey, you talked about it right there. They're wounded. They just survived, and someone else is going to go ahead and clean up that lazy ker nima kaj delati.
Dixon, pa ne, tisti, ki zmagajo, sploh ne smejo igrati še ene runde. Dixon, avtomatsko ne moreš več še ene runde igrati. We tune in every time when something happens to Link, straight back to MXR. I feel like they have very similar stories and narratives here as they work around. Bad Sniper. Kako bo ta sniper, ne? With his weapon of choice. Dubuje tag, dubuje tag. To je bil god tag. Storm surge damage. Za surge. For it. Nothing here either. Skoro smo 700 lajkov. Gremo. Včasih smo imeli po eni uri streama, chat. Jurija lajkov. Zdaj se mi, da ste ful manj, da ste ful neha lajkat. Ne vem zakaj, ampak laj. Žal je tako. Koliko se ne da več palca gor stisniti. One last Podesai Nikov, a heavy favorite to get a victory royale. Moram spet uporabljati od Perota. Gremo like! Takrat boste lajkali 100%. Če slišite Perota, to je insta like, a se strinjate? Stisnete like, če se strinjate. This is what I'm noticing, man. A lot of people set up in the central. This almost feels like a different Let's go, Tenza. And when it gets to this moment Vidiš, folk se strinja, takoj smo skočili za 50 lajkov gor, model. Pač insane. But this season, we're seeing the changes. We're seeing 3 hot spots kind of being contested. Fury is still alive in this battle, and it looks like he's going to dip back into the reboot round. And reboot Van? Reboot his chances to get Slišal sem chat, če stisnete like, but I've just noticed, you know, we were talking about ste godi v igricah. Oziroma godes za one, ki ste nežnejšega spola. It's not going to happen. Ti čajček piješ, nice. Miss Biggs! What do you mean Miss Biggs? What? Miss Biggs, pozdravljena v bistvu, da te najprej hvali ljubi za Miss Biggs. Ne, je to slučajno Biggs na drugem accountu, ali kaj? Čaki. Ama Biggs punca slučajno. Kar Miss Biggs. Wow. Ne, čaki Biggs, čaki. Biggs istočasno moraš napisati in na Miss Biggs in na Biggs accountu. Chances might be taken out here in just a little bit of a second. No way. No way. Zikar je omenjšo spoznal. 100%. 100%. Pozdravljena v bistvu, da te meni hvali ljubi, no, prosim v chat. Samo enega hvali ljubi sem videl chat, hvala ljubi sem videl chat. Več jih mora biti. Vsi membri, ki gledate, morate hvali ljubi chat napisati. Isto moderatorji. Ja, oba sva šla gor. Ne, Biggs. Ne verjamem. Biggs, or it didn't happen. Nervous here in that third game. Decision's not going to be all the way. No way. Grade A+ for the moment. No way. As a result, Shakeoff and SkyZoo, they hold on strong. Bad Sniper has been eliminated, and I don't know the chances Čak, nisem videl, da je Bad Sniper umrl. Rip. Van off. That's not going to be really possible as we're getting closer to the mid-game. C-Says Trio alongside Remits and Squint here are in the scrum to pick up the pieces. But it feels like every time I see Bad Sniper's trio, they have so much invested in the heals because they're landing out there in, you know, the Bony Burbs, they're in the orchard, they're in the mix in the business right there, and they're getting so many cabbages. So anytime as you see Shakeos here with 15 cabbages, that's going to be a huge reward and a win condition for the reboot rounds in game stages. Yeah, in that last game, I saw Bad Sniper eat more cabbages than a family of 4 dozen a year. I mean, it was absolutely crazy when this man was like at the salad bar. Yeah, he had to just like send it all kar in. Slab rotation, mislim, slab rotation. Far zone imajo, slab zone so dobili. Heal off kind of in terms of Andy's perspective overall. He had the floppers and the cabbages to know how to stay inside zone. Pogledaj snapa po Scorpo, da ne lažem. I feel like Bad Sniper's team might be relying a little bit too much on passive, you know, angles, on passive pads to make it towards the end game. But better spots to kind of, you know, base up at and see what's actually good. It's tempting. It's tempting when it comes down to ne me je model. Fortnite, zresete se. To so najboljše igre poleg finala. Hey, this is what happened in the Asia region. This is what happened in the previous region. Ne mi legat. Okay, so that's the game plan. Let's go ahead. Ja, zvok full dobar dela, res. But some people are better than most. You know, Cry, that entire kind of meta, we've seen that done before in different ways out there in the orchard. Imagine da bi si tle noge polomil. To tell yourself, okay, I'm not going to do this with tarping. I'm not going to do this with whatever. I'm going to do this with heals and try to dip back into the storm, which takes a lot of confidence and, hey, a wherewithal to know how to do math in your head to be able to pull off a heal off. Indeed, you miss Biggs. Let's go, Biggs. In the previous regions. Biggs je tak medvedek, chat. On je medal. Everyone's on the same page of, hey, we just want to win the classic way. Those heal offs can't really go down, but in EU,
Kje si kotnik, jo. Kje si bil? Spet na petrolu delo. From, I believe it was Fury's perspective earlier on. Look at the way, though, people are rotating in. They're just slightly moving forward slowly. No one's still yet into the zone. Mini's there now. We saw him make a little bit of a movement error in that first game. Ardim mrtvo. Nekdo je to. Sam zdaj se mi fajn da omenam. Right now, earlier on in the game, already huge influence towards Ardo, the end kako game. ga mogu poznati Right chat. now where reboots might not happen. He gets a full elimination too. That is huge for the state of high ground. Majster Jačo nima veliko. Evo tam, ampak rabijo tege. 2 below so Storm Surge-a. Dajte napisati v chat klicaj Surge ali klicaj Storm. Klicaj Storm ali klicaj Surge. Ne vem, pozval sem. Klicaj Surge mislim, da. Nehaj, no. Lega na Bix. Res je medo, tako. Reboot rounds in the previous season. Bad Sniper is back into the fight. You talk about minimal reboot vans, and hey, this trio understanding that they're going to need to be at full strength to be able to survive. As Belushi, I think he gets eliminated in the feed. There he is, confirmed by Macro. Reboota so Snipesa. Reboota so Bad Sniperja, ne Snipesa. That's going to be a new trio that's going to be definitely. A je klicaj Stormija, okej, klicaj Stormija. Evo, za tiste, ki ne veste, kaj je Surge, preberite, kaj je napisal ScorpLZ bot. Kaj ste kaj randomly smiš? Ma smijim se komentarjem. Bombar. Ni random. As long as possible. So there they go. They have one more chance. Vlada se smijim, če preberem komentar. Reboot coming up next. Od Miss Biggs pa od Bigza, no? There's Thomas and Austin Flake in the background as well. Kakšnim vplivom tem za? Kaj nam udaril? Could be any better. Game 3 of Reboot round. Past that too with Belushi now down. I actually want to wonder where Macro is. If you can get that perspective, what are they dealing with? And now have almost an entire team's entire team's loot to be able to work with. This late in the game. Pako je spet sam, ali kaj? Oh my god. Kje so oni spet umrli? Ma reboot kartice, sam dvom, da bo lahko rebootu. Dvomam. Čeprav? Ne, reboot morata, ker folk ne bo slišal. Folk ne bo slišal reboota. To mu dejansko rata. Never mind. Third party. Oh, third party so dovolj free kill, free search tagge. Lega Biggs. Cisse gonna be another kind of victim of the inevitable that's coming down as pushing through his Bobby Fly and Versa, and these eliminations are just to get any kind of value out of it. They find more mats, great. They get the slipe in, that's great as well, but it's if they find heals, you know, zaenkrat čisto imeli nobenih takih slabih zonov, drugače. Nobeni šel tako proče zgora. Čuo naprej, ko so oni dovolj zon, pol niso pulali čist direkt za sabo. Boj pa te so, ful so slabi na healih. Slabi so na healih, to bo kar slava za njih. With that annoyance as you're trying to Nujno figure out how to še refresh rotate dobiti. Zdaj Zdaj bom malo zjamro, kaj gužva je bila, ker je pač edini petrol odprt, nisem pač imel minutko cajta za vse, pa še 15 minut dlje sem delal. Da, 15 minut dlje, ampak ja, verjamem, da pač kad 8 petrolov je zaprtih, ne. To je kar slabo, ja. Lega, Čikvo je kar v chatu, ne moram verjeti. Čikvo je zdaj, aj tok neaktivan v chatu, a pa me ne mara več. Nekaj od tega. A pa oboje. Ne, Brino, niso pokazali loot od Freemoka. Dejansko niso Freemoka pokazali. A, zdaj kažejo Freemoka, ampak mislim, njegov trio, ampak niso pa Freemoka mora pokazati, ba je. You know what it comes down to? When you get in the reboot round, most pač of the times imajo Chuck Cannon, predvidevam, da ima Freemok full white killov. There's so many people already claim their stake here. Where does Wolfie let win Fremont go? I may be getting ahead of myself. They've been landing at Believer Beach. Kaj imajo? 3 Chuck Cannone imajo. What do you mean? Kje so oni najdali 3 lame? No way, a so enega ubil, ki je imel slučajno tudi to. No way, če to ne zmage, pa res ne vem. S 3 gani lahko toliko later terajo moving zone pa vse. You never know. I mean, Fremont could just wake up and they say, let's go ahead and drop on Taste and Vino in region. Let's see what they got today. To imajo za 30 stikov, model po 10 damage, to je insane. Se bo šli na off-heal. Pač samo morajo pridati do morajo pridati sploh do off-heala, ne? Najdel so 3 lame. Ja, okej. Okej. To je pa neumno.
issue is, although it looks strong and it's good for a finals, for a single game win, they might be putting their hand in too many jars at the same time. Now they're slightly quieting down, focusing on the position first. They get Krizi pa ima dosti dobar position zdaj. Če dobijo 50-50 ga chilla. Ne, če bo vse zastopam, se ne moreš skozi pisati. Če se neče dogaja, itak ne moreš pisati. Ampak tako, sem bil presenečen, da sem te videl, da si nekaj napisal. Kje si bil, Čitko? Kje si bil? 115 se bav... Sam še 27 bav so! Teli rabijo damage. Tizi rab nujno damage, da bi tega rabijo. Ok, dobil sem zdaj že nekaj tegov. God. This is how close Crizzy, Vettel, and Stursix been. Game 1, they came in 8th place. Game 2, they came in 3rd place. So they're there. They're knocking on the door. They're trying to ask to be inside. Ne bomo promovirali alkoholizma. Sometimes you got to kick that door down. Ker kralj model. Bad sniper resurrected from the reboot ban. Bad sniper is still causing Vibex. a ruckus. Rekel si, kada si bil na počitnicah, Jules getting knocked. Sizo getting Tom's, I think Bloomy's trio may be out. Bad sniper trio bojo umrlo. The only one holding on, and Bobby and Versa are going to push in through this engagement as well. And you got to watch out if you're Bad Sniper and Co, because Bad Sniper and Co could be third party. More dobiti tale bendiga. So bile še sladke tam drugače, ne? Mislim, da so bile. Tom's out. Bobby's moving through, gets elimination on Oleke gre. Čakaj, imajo oni tudi zdaj dva bendigana. Sprav, Primokov trio imajo bendigane, pa Bobbyjev trio imata dva bendigana. Oziroma Chuck Cannon, ne. Ali kaj? No way. Aj ne, on se medkita, okej. Kaj je bilo to? Kaj je bil ta transition? God transition. Friend je dubal otroka, drug friend 30-ka, pa tako naprej. Okej, posle je pestro. Thomas HD je dubal kill. Thomas HD je dubal kill. Leči je tu dubal kill, Flick isto. Fremont getting eliminated by Lecce. Thomas AC trio picking up elimination. Imajo še en pad potem, imajo še en pad. Because there's no one who's in the zone 5 right now. Half in and half out is now occupied by only 2 trios. One making the way Fremont je mrtv. Let's take a look on the top right here. You're seeing everyone in sky. It's up to Wolfies and Lekwick here. They're going to Kaj imel še Fremont? Gde mi povej? Berlinio, kaj imel še Fremont? Couple beams just going right through Wolfie's way. He's going to glide on way through. Dixon, slabim se hvalaš. Bobby, flying, Versa. They're still right there in the middle of all the chaos. You see them in their feet. Now they're looking out, ready to breathe. But still, Shio, we have 1, 2, 3, 4, 7 trios not yet in. Here comes the green arrows flying through as eliminations happen. Chrissy's trio knocked. Chrissy gets knocked. Tagino knocked, eliminated. To možno, da je Miss Big še bolj sramežljiva kot Biggs. Nerd, sam imeli so te trikane. Okej. Aljaž, pozdravljam tudi ti med biste, pozdravljam nazaj med membri, hvala ljubi za Aljaž, lepo prosim, pozdravljam nazaj med biste, hvala ti. Hvala. Membri, kaj damo od zdaj naprej za zahvaljo bistom, da malo spravnijo, da ne bo več hvala ljubi. Kaj je kaj tazga, kaj bi lahko dal, da se zahvalimo bistom. Past that, anyone on a higher layer 2 is going to have a lot of trouble traversing. A ne, če je to možno, Biggs. Ne se drugač, pol tudi ne verjame, da sem jaz sramežljiv, ampak sem. Zato, ker streamam, ne, čist drugač. Kje si, Aljaž? Hvala ti. Polaganje rok, prav. Hvala ljubi, je moj trademark, prav, Abi. Ok, maybe bomo pustili, hvala ljubi. Mogoče ga bomo malo spremenili, bomo videli. On mora biti Abi na slikci, Abi se bo slikala, me ne zanima za emote. Gospa LZ bo. Gospodična LZ, se upravičujem. Ni še gospa. Kjer tarp model, kjer tarp. Tole je bil god tarp, ampak tudi veliko meco je šlo. Večina streamerjev je sramežljivih. Vse po moje
moje res, ja, dejansko. Po moje res. Pač čist drugače, jaz takoj, kad kdo pride zraven, sem čist drugačen, tako mislim pač, tudi kad sem streamal na teh eventih na lanih, to mi je toliko težko, kad vem, da me folk lahko kako posluša. Da vidimo, če Kazix pa Telov zmagajo. Majo hide? Tale hide connection je god, če bojo lahko skonektali tja. Jaz mislim, da imajo oni zdaj veliko šanso, da holdajo tale hide. Mislim, da imajo veliko šanso. Ja, nobenim ne bo vzel tega hajta, ni šans. Kje so te bad sniper pa te? Čisto vzadi so bili. Bad snipere so očitno revival. Pa še v Rex igra. Saj, Tenza je rekel face reveal. Za 50k, chat. 50 euro samo Tenza face reveal. 100 euro je pinči face reveal. Letvik je še živ. Te imajo god hide, sam tale hide za njih je ful slabo zdaj, ki jih bojo podarali. Nižji rabijo pridati. Ne bi umrl od fola. Flik je mrtev. Čak, a še kdo živo od Thomasa Triota? Flik je mrtev. Sam ne je insta umrl, ali ne? Miss Biggs, 2 evra na tag Tenza. Miss Biggs, hvala ti še za 2 evra, hvala ti. Hvala ti za 2 evra, hvala. Ne, Toast HD je mrtev. Dubaj Kilampek je mrtev. Mislim, da je to. Toast HD spet ni hvalil. Ja, niso hvalali. Ja, sploh ne bo prišel do heal-upa. Pekelni, Kazix in pa ZK9 so tretji in predzadnji, ko so prišli v Reboot roundu v veliki finale, ker bojo se mogli kosati s Tysonom. Ne, zavam se. Okej, to je bilo cringe. Evo, damo sabo ali imamo, dejte vsi GG so chat. A te so bili prej drugi? Vsi GG so chat. Evo, tretji finalisti Kazix, ZQ9 pa Pelkelni. Pa so bili res prej drugi, lej. Pa 2x8 kilov. Tale je bila dosti hiter konc. Te zadnji dve igri sta bila to hiter konc, da sploh ni mogel priti do killapa. Tyson je že v velikem finalu. Evo, chat, samo še ena šansa za te ostale, se pravi 30 triotov, imajo še samo eno šanso. Sam eno te igre še v veliki finale. Tiska zmaga naslednjo in zadnjo igro. Gre naprej v veliki finale, tako da vidimo tole. Lega ta Denotes. Tole, te Reboot roundi so res god, chat, res so god. Gremo do 900 lajkov, ajde, pa stisnite like, niste vsi stisnili lajka. Urbančič, vid, pozdravljam tudi ti, vi ste hvala Liga Supported Membri, hvala ljubi za Urbančiča, vida, kako si, hvala ti. Pozdravljam, Kinzel ni prišel niti v Reboot round. Včeraj sta in Kinzel trio in Tysonov trio, ne Tysonov, Mongrel trio so zelo slabo igrali in niso bili niti top 17, tako da Kinzla ne bomo videli to sezono v finalu, nažalost. Ko si Urbančič, hvala ti. Kje so hvala ljubi od memberjev spet v chatu? Halo? Hvala ljubi emote od memberjev, moram videti zdaj v chatu takoj vsi, ker gledate. Urbančič je not member, hvala ti Urbančič.
Kdo je zmagal? Se pravi, prvo igro so zmagali Sean, Andy pa L2, R2. Čakaj, zakaj so oni igrali drugač drugo igro, chat? A nisem L2, R2 videl drugo igro? A je še en drug, ki ima isto to imeno? So se bi prav izmeden? Ne, se ne vem. Drugo igro so zmagali Rotary, 0 ping, pa Older, in pa tretji KZX, ZQ9 in pa Falconly. Po mojem tudi ekskluziv pa je reki Tajven, se ste bojni top 10, lej bomo videli. Jaz ne vem, kako oni igrajo to sezono, sam tudi v cash cupih in nisem nekaj videl, ali? Visu je ne 0 ping, pa sem rekel, Visu 0 ping. Pa se, kva se protužujete, to tle piše in to izgovorim. Ne, Tiksa, ne. Daj, žal ne moram. Žal ne moramo, prosti. Kam free, ti imaš 2 kodi od... Kašem pickaxe je to. Kam free. Chat, samo še ena igra je. Samo še ena igra. Pa gremo pa še malo Riders, Republic igrat, pa malo po pol 11 stream na Trovotu Valorant. Aja, ta druh je tudi L2, R2, okej, pa sem prav videl, zato sem me pa zmedal. Hej ga, Urbančiči. Kje si Martini? Teuš, Valorant mi full sede zdaj igrat. In na Trovotu folk full rad gleda Valorant. Zakaj ima folk po imenu Son, kjer je 12-letniki? Ej, Martin, jaz sem super, kako si ti živ, Denotes, za pozdravljen. Sam še ena igra, chat, sam še ena igra. Sam še eno šanso na folk, sam še eno. I want to believe there's Thomas magic, do you know what I mean? The flicking and that's magic. I want them to whip it out of the back pocket. Da vidimo, če bo Thomas kvalu zadnja igra. Monkey, videl sem, da si že 100krat to napisal. Sem jaz si ne zaslužiš za v finalu to sezono. Ne, King's so drugač dosti dobro igrali. Sam... Hite so pa zelo slabo igrali, ja. Njih je vedno v teh lobijih, ki je pač sam 33 timov, vedno jih je srce zajebalo, vedno. Rip Tixon. Zakaj ne igraš? Zato, ker to ne moreš igrati. To igra samo oni, ki so bili včeraj v hitih med top 7 pa top 17. Frimok ne sme kvalati. Ja, folk pravi, da noče da Frimok kvala, zato ker bo contest od Tysona. Tako da, I guess, da ne smemo navijati za Frimoka. Ten za Son si je dal ime. Ker kralj. Not looking good. Can we pull out a wonder game in game 4 for them? Chat, kdo mislite? Ajde, kdo mislite, da bo zmagal zadnjo igro? Chat, bom naredil pol. The one thing, yeah, that is a sign of hope is that, you know, a couple seasons ago, if I asked you, like, who has the clutch gene? You know, you would have... Bom naredil pol, ajde. Yeah, these guys are very clutch. You know, if you look at their past couple games, they've improved from game to game. 24, 13, 7th place last game. Ajde, bom da, se pravi dal Thomas. Frimok. It's now going to be enough of a jump to get the win like we all think they should and could. I just don't know yet. Čakajte. Se pravi Thomas. Frimok, Thomas. Ajde, Letši. Še Zanga. Drugi. Ajde. Drugi. Indeed, there's one game left in a very special game, a game that shouldn't exist, Sancho. Kinzel je hotel že splitati sred sezone, Marinko, sam niso najdali novega triota, noben od njih. Evo, ajde, glasujte, čak, kdo mislite, da bo zadnjo igro zmagal? Like Grind, nikoli ne veš. Ajde, da vidimo, kdo mislite, da bo polov? Lahko glasujete, imate pol, dajte good luck v chat za vse.
za vseh 30 timov, da vidimo, kdo bo bil zadnji, ki pride v veliki finale za MSS sezono 7. Skoro sem rekel 8. Good to see him go through. You know, he was holding it down with 4ZR and Nate. Ajde, da vidimo. And it's good to see him back into the finals. Največ folka je za Thomasa, da bojo zmagali. And of course, Falconly was in season 4 and ZQ missed out in the last season, but this may not be looking good for IRES Lincoln Fury. As Link goes down. I just watched Paxian trying to beam and just get a rat-a-tat-tat. Iz kje je Link sploh umrl zdajle? Oni so uncon zdajle tukaj. And got beamed into mucho unfortunate for him up there at the same Kako so oni uncon zdajle? Pač po mojem dosti folka tudi zamenja sploh, ki vidijo kdo zmaga, pa če so bili oni tam uncon, grejo pol oni tja lendat, da so uncon. It'd be a shame not to see them in the finals, but it's the same for so many, right? Irezumi, Thomas HD, we're watching RD also doesn't have a win, playing phenomenally today. I think they would be the Seti Kemi Teak story that we're watching. They made it almost every end game and played phenomenally. Shark je literally that trio that qualified. Hard corner, mislim hard. Dva tima za Shark je veliko, no, ampak ja. Kje si Vojsi, oj. Falconly and Nakos and Keziks and yeah, they were all together, and of course ZQ was with Robobs and Leo. So it's just showing you that French shuffle that happened earlier not only affected the analytics of the world, but it infected the entire region. Toch nisem pogledal kile. The French region is strong and they're Kar showing dva that today. tima sta šla v Shark, kaj je to res I model? already got to point this out. A se meni zdi, da je Kora slučajno uncon, pa so šli vsi te v Sharka. They've been eliminated. Paxian, Stasio, and Jojo eliminated. So far, two trios already out, season done. I feel like these two trios are also kind of maybe out of sight, out of mind. I've never seen trios contest the Shark. Wait, I've seen wait, it what season is this? duos. What season is this? Pač ja, evo, še komentatorji pravijo, kjer je sezona je to, da se trio ti kontestajo v Sharku. To je res čuden, da si kontestan v Sharku je res čuden. Kaj je Marinko? Legend bo umrl. Ja, od Legenda trio je GG. Konc sezone za njih. Ni šans, da klačajo to. Če to klačajo, si razbijam jajce na glav. Evo, ne bojo. Dixon, sam nisem pogledal, koliko imajo kilo. Ta skin sem kupil, ki ga tam videl. Ja, okej, ki ga je imel on, ja. Nice. Will Smith skin je drugač, res jak. Ne poznam prav, kako je ScorpLZ na šalka kup te Will Smitha, ampak karkoli drugega. Hvala vam. That's what's gonna happen here in Reboot round game 4. Don't go anywhere, folks. This is the last chance all these trios have in the lobby to get into the finals. I already talked about money matches. We already talked about high stakes. This is it. The drama is here at the FNCS, and the drama is looming big time, and we all have more eyes. Here it is. Revealed. Hold on. What Let's a talk gift. about it. I know what you're saying. Podasaj je pod pressurom. Go for it. What a gift to who, Sancho? Thomas AC flicking on us. Krizi pa te se bojo tudi fajtali zdajle. We're talking about home zones where certain POIs have innate advantages in position, in timing. This is the best possible zone you can get if it's inside 4 dirty docks. They can move central. It's literally the only one that'll cover the whole POI and give them that completely, eastern side advantage. And now let's talk about Thomas HD as well, right? It started game 1, Sancho, 24th place. Thomas HD pa te imajo dejansko chat. V zonu so in imajo, če dobijo search tag, imajo lahko še eno šanso, da v easy tole zmaga. Mislim v easy. Ni v easy, no, ampak ja. They're going up right there. We saw Mihac, hvala, so prav skoro za Mihac. Kind of in trouble there. Still kind of exchanging blows left to right. No Will knockouts Smith skin happening je out res there. god. Steamy stacks. There's two trios still battling. Čakaj, Craigie, Believer in Coral, vsi so uncon. Dobar, Coral bo itak te iz Sharka roteral pa lutal. Remember calling games with Sundown. A dejansko je Craigie uncon pa Believer. With the Playwell boys, there's just something that they po moje zato, ker trio ti niso hodili zamenjati dropa, kljub temu, da so contestani. Zaradi tega, ker ne vejo, po moje so mislili, da bo več folka šlo to narediti, da bo šli tja, kjer so Unilander, ki so zmagali. When they put that mix into the oven, the cake has gone flat, deflated. The souffle is not working for them right now. Yeah, they're looking too fluffy today. Rizio trio je zdaj kar malo skaft, no. Lahko bojo te pustali v Vipingu. Team as well, the perspective from the last game rolling in, first team from Heat 2 to roll in a reboot round is also pretty cool. Da vidimo tole zadnje igre, kdo zmaga, chat. All these advantages, Heat 1
sometimes also sleeps throughout the day, but right now it doesn't matter what heat you're from, it's about all the things you've learned. Pa se da drugače ta pulse rifle, kadar je full damage, doskrat imam jaz na njih ena imam pa kar ne zadane. Kada crosshair ni center ta pikca. With that last chance, very final one that shouldn't even exist. Remember, the winner is the only one that gets to move on here. Doesn't matter if Wolfie cleans house on everyone in this POI. 44% folka misle da bo Tomasov trio zmagal zadnjo igro, ajde vidimo. Če zmaga zadnjo igro, ne, to bo insane clutch. Koliko bo po moje znaro. Tako v dobrem smislu. Still getting a knock at their steamy stacks, so Nikov's trio still on their feet. Bony Burbs, one thing we got to bring out here is low-key has been landing here. Comfortably, but Fremont has been kind of rotating all over the place. Holly Hatchery has been seen in Brilliant. We saw there out there in Libra, that's where he lands, but we've seen engagements there. But zakaj ne bi naredil challenge, če lahko da dobiš V-Bucks? To so free V-Bucks, mislim free. Plače si za skin, ampak ti se še kar fajtajo tukaj le. To je kar slava. Ne, čakaj, še en trio je prišel, Leči! Od Lečija trio je prišel sam. And Nikov, he's gonna have to hold on. This is one of the most decorated players in the EU region. He's gonna have to clutch this out with literally a blue. Nikov se po mojem zdaj top 30, če zdaj umre, je konc sezone za njih. This is Shambles City. This is the heart of Shambles. This is the picture definition when you look inside the dictionary, and yeah, this is trouble for Nikov. One loss this clutch game, one Podosite. Ne, imamo eno kartico, dubuje obe kartici po moje. Moje obe kartici dubu. Weird weapons now. When there's a structured trio rolling in, when all the builds have already dropped down and you're, you know, in the trenches of them, in between buildings, that is not a situation that's really clutchable. You have to do something miraculous here to bring him back, and Nikov will try. Zone's coming in though, and we know it's slightly a little bit outside. Slasa pomaga se. Zelo so vsi, da se sprejeli naše povabilo na server, lepo pozdrav ekipa sama pa. Three elite players. To je fucking Voixi donero, ne moram verjeti. The FNCS, Nikov has made 3 finals, mostly with Blaster and Alpha. He's made 3 finals, and this I'm not sure if I'll be using he it, so. He misses out last season with Blaster and Alpha, so it's on the line, and it could just be a matter of moments. But Swilling, I'm coming from the Asian region here, pushing through with Lechi and Kylex. Nikov lit his backside a little bit open now. It's just a matter of moments, because there it is. Master ga no skopnul! O moj bog, skoraj zmagal. Pa 50-50. Season done. Kylex, William, Lechi with the new kind of addition, kind of the adjustment into the plays, coming from the dinky dish rather than pushing down to Cragger the Orchard. They go hard into Steamy Stacks, seeing all the kind of madness as his, and they continue to fight another zone. And Nikov not even being able to make it past. Great season from them regardless. They were looking very good qual to qual. Dejansko je Marinko to donirao, what do you mean? And many been saying their names so much in these endgame Sancho season after season, and that's because they make it to these reboot rounds, they make it close to winning. You saw this out on screen right there, but they don't ultimately get Vrex pa njegov trio imajo veliko metal, oziroma vse Vrexih ima, no? Ima cap metal, cap brick, kar je insane. Honestly, of rolling with that pattern again. Hey man, if these guys, you know, on the social media, they could basically tweet out that GIF, like, all right, here we go again. Back to the reboot round we go. So this is definitely going to be the chance to kind of change that social media post to the celebratory one of getting into. But hey, I think Levin said it best. Games on the line, balls in their hand. No timeouts right now. This is it. They have to get a victory out here for Thomas HT and Flick and Anas. Every shot has to connect. Every build has to connect. And hey, when you have that home field advantage and all the fans of the EU region are cheering for you, the pressure could be pač imajo god position, če dobijo zone tukaj, imajo god position. Right now, there's people storming their gates. They want them to win. Here's my issue with Thomas HT, Flick and Anas in this series of games. When they had hype before, it looked like they were trying to win the FNCS finals. They're looking like they wanted to split up pressure and do things for a consistent end game. You have to realize that everyone's going to be pushing for wins and making crazy plays for high ground. That was a pattern in the first 2 games. It's easily readable and watchable. You cannot be playing like this is a 6-game series. These guys have to play closer to the chest, just like ZQ did. Their classic split tarp, although it's really dominating, it's hard to take over once it gets started. That ramp up, that slow ramp these guys are used to having and is very strong, could be their demise today.
I would like to see the rest of the inventory of Flick and Nos. Thomas HT, he has that pulse Evo, to je rifle. sa fan favorite med vami. Oziroma tudi tako verjetno. 44% folka misle od vas pač, da bojo oni prišli v veliki finale. Zadnja igra, zadnja šansa, nujno morajo zmagati. Pač samo zmaga je pomembna. Tako da bomo videli, kdo bo zmagal. Ne bomo videli, če tole zmagajo, folk bo res po moje ful vesel. Folk po moje res hoče videti v finalsih. Teli bo šli zraven na pad, a? Bojo pad zabildali. For Thomas HT to hit, they have to be overpeaking now. 15 damage below the threshold. They need one shot. Ne, below damage, so never mind. In the previous matches, Storm Surge at this point wasn't a factor. Now Oni nujno rabijo tega, da bi zdala. Nujno. Minuto 30 imajo časa, da najdejo tega. They just want to make sure they have clean edits and clean shots. And no one wants to leave. This might be, or this is going to be the last game. Jih že pušajo, jih že pušajo. To je bolj slabo tukaj, da si pušajo od unih. Skyt je bil snajpan. To mislim, da ga je Thomas snajpil. Mislim, da ga je Thomas snajpil. Drugače, najslabše, če si ti puša na dunga tima, kar rabijo srč. Mislim, ni najslabše, lahko imaš free damage, ampak oni pa vsem delajo pač brain dead move, ker rabijo res hiter damage, da bi ti se mečejo v box in to te dejansko lahko pač, če ne drugega zgripa, ne? Bravo, Marinko. Bravo, Marinko. Kaj si sploh narobe napisal? 38 seconds or so, and 6 people have to go down, and Skype, Leo, and Etsy, maybe that one, so they still have to push this fight with less resources, thanks to that snipe from Thomas HT, and Leo now is in trouble, shield crack, he's got the back up there, just scram swag and Kez. Do they want this fight? Are they gonna keep pushing forward? Oni mislijo Skype, po moje, ne Thomas HT. We'll see. It's very tough to crack from this angle too. The best way to attack this fight is to go for a pinch, build around whenever it's pač Craze pa njegov trio morajo samo čakati, morajo. Zdaj druge pušajo, ene druge pušajo. Pa sam čakati morajo, zdaj bojo prešla odgor. They have sights on you, and Skype, they go right into the arms of another dangerous trio that's been chilling, and that is that artist trio like you pointed out. Ja ne, oni rabijo pušati, če ne so mrtvi, ne? Zaradi Surge'a. Mislim, da so dubali neki tega vzdele. Dubali so neki tega, morajo iti stran. Ne, below so. Sam so dubali neki tega, ja, zdaj so umorali boja, jep. Eci mrtv. Pač mogli so, druge ni. For anything to happen, but it's Ardy's team. These guys are fiends when it comes to aggressive plays. Leo still aiming in. He's not giving up. This is the last game they get to play for this FNCS season. Ni šans, da on klača. Ni šans. Surge je tako full hitter šel zdajle stran, ampak... Leo's looking out on his feet right now. There's no referees to call off the match here. It's a KO. Leo, Sky, Etsy, eliminated. Mirza pa njegov trio je tudi mrtv, mislim da. Here trying to pick up the pieces, and Bad Sniper Seikos here. Wow, man, that happens so fast in the blink of an eye. It's what it happens here, man. They win, and you know what? What was the butterfly effect? What was the bad seed in that moment? Thomas HT snipe. Mini je nokan. Bad Sniperjev trio, tole je zelo pomemben kriz za njih, zaradi Surge'a in tudi. Verjetno bojo dubali kar dosti mecov zdaj, ker oni so tudi ene že ubili. No, še Sniper ga bojo headshot. Putty though, have to medkit up. Mini gets pumped out. Maybe getting a little bit too close to that loot, and now once again, they might fall to seasonal patterns. Čakaj, on ne ve, da je unu kovnu zranega, je to njegov teammate u kovnu. To je teammate u kovnu, a? It's almost as if there's trios that run around that do all the dirty work. They do work so hard. They collect all the resources for those win conditions, and there's just a better fighter, a box fighter out there, another trio that just knows how to be able to take these engagements just like Bad Sniper, and they get the spoils of all their hard work. I mean, how many times have we seen Bad Sniper with just a bunch of cabbages and a chug cannon? I don't think they, they necessarily win it, and they got it most of the time. Cela tim imajo tle dober spot, ker imajo pad, da naprej rotirajo. Free pad, ne rabijo svojega usati. Dober position. Protivno, da ni center zona, lahko rotirajo, komu s padom. Of this final game, check out the way people are displayed
on this white storm line on the bottom right. Glej, zdaj je kar 47% folka misle, da bo Tomasov trio zmagal. Pa bo ostalo 29 in nek drug trio. Kdo so to rebutali? Kjeri so to? Aja, mini pa te so šli rebutati. Yeah, and already there's so many players already looking over it. I was about to say right here, this is a very populated area. It's almost like a popular restaurant because that big snap right there, that permanent pad, everybody wants to use so they can hold on to their valuable pad in the inventory. The beep went off with swag. It's a reward with a knock on minis here. So let's see how many trios use that snack pad that's right then and there at the feet of Link, Fury, and Iris. And hey, maybe Stolen Basic, Mnogo si ga nesel v box. Mislim, ja, heavy sniper, ki se je tako broken. Že snajpi morajo narpati nekako. A pa jih sploh ne sme biti. A če to uporabljam snajpo, ampak je vsem neumno. Bad sniper, imajo 6 pepperjev. To sta pepperi za 2 rotation plus 5, to imajo 3 rotation z drifta, to je kar lepa. Samo imajo zdaj par zon. Jaz mislim, da bojo zdaj že pepperje usali, da bojo rotatali, po moje, no. Maybe ne. Samo imajo, tu eden izmed, mislim, imajo najslabši zon možen. Mislim, da so Thomas, HG pa te imajo zon, mislim, da so zon dubali. Hrib je šel v zonu model. Hrib je šel v zonu. God spot imajo Thomas, HG pa njegov trio. Reboot round is where stories and legends are made. Malo gor pokaž, evo ga, leči tam na, evo jih. Oni imajo God zone, imajo God zone. And we will all talk about Sniper it just like we have now. And Bad Sniper is trying to be the main actor of the story. And this is a very dangerous box fight. Oh, God mece imajo, God mece imajo. Tole je bil God refresh. Stekali so se z meci, stekali. Bad Sniper, Shakos and Sizo, they just have to avoid the lobby focus. And now they have to focus on making this rotation. But look at the inventory. 6 peppers, multiple pads, no doubt. And they absorb the resources of another trio. Although the cleanest fight they've taken and one of the fastest, it's still inside the zone. Tam so imeli medkit v spodi, tole so malo pozno so šli. Sicer so fajtali, ta fight im je prinesel mece nazaj, kar je dober, ampak mislim, da nimajo white killov. Kar je zelo slabo za njih. Bobbyjev trio, 2 killa so dobili. 3 pede ima, če se ne motim, kaj tam kaže. 3 pede. Okej. Pa Bendigan ima tudi. Očitno ne kaže v inventoriju ne kaže, ampak evo, še en kill. O moj bog. Bobby pa te imajo tudi lahko zdaj dober. Evo, 4 pede, še en ped je dubo. Še en ped je dubo. They got the pads, they got the mobility right now. The Heartbreak Kids are trying to find their way into the finals. Link picks up a knock on Milan. And Kidio, that trio is out. Letwick now has been knocked as Fury and Link are cooking up right now. They're trying to blaze their way in. Here is zone 5. Thomas ima res God spota, ne? Thomasov trio imajo zdaj vse šanse, da zmagajo. Pač, skos imajo že hajt, vse mece imajo balkone, ker niso raba sploh se še premakniti. To si zmog, kje si to se ga palček? Ko si? Ja, Denotes, to ka imajo vse na haj, pa kaj noče tle ful tam, no. Glejte mece, glejte njihove mece pa njihov position. Če to ne zmagajo, tole imajo najlažjo zmago danes tole. Še 50-50 so skorda dubal. V bistvu so, ker so toliko visok, da komu trempajo čez folk. Ne, tem za prej niso imeli boljši hajt. Prej niso imeli bolj spot. Prej so imeli hajt, ampak so imeli malo mecev. Zdaj imajo vse mece, skor so max na mecih. Prej so imeli tako po 100 vsakega materijala, vsak. Zdaj so vsi stekani, ker imajo že celo igro tale spot. Pa še 800 damage so above. Sam pač paziti mora, ker bo folk lančil na njih, ne? Ker hype na Reboot roundu je tako res najbolj pomemben.
had the ability to qualify. Pač imajo mece, imajo vse, imajo pede, imajo triploperje. Pač boljš ne bi mogel imeti zdajle. Boljš ne bi mogel imeti. Razen če bi 50-50 čist dobil, ampak ne vem koliko buildajo tamle. Ko imajo toliko mecev. Thomas igrajo 2 layerja gor, da malo bolj gleda, da ne bi kdo landil na njih. Da eno igra ulti high. Pa zdaj je dejansko za njih narejen Tenza. Evo, dropuje metal. Max metal je dropul skorda. A pa je. You have to have a little bit of a zone that goes slightly away from where they are. This is a chance for them to maybe pad and take height early. Tole mora res, pa še pedajo lahko. Zon gre naprej. Tole lahko pedajo na height naprej, ker gre. Ker so tam že eni buildi postavljeni. Tole lahko pedajo naprej na height. V easy. Če tole dobro pedajo, ga hard chilla. Evo, pedal bojo. High pad. Here's the pad, the glide over. Will they land and Imagine be able the to get the height? Zraka. Everybody, stand still. Ok, niso šli, ne, se v tle bojo. Tomas! O moj bog, dejansko bil Biman za 200 HP-a. Ok, bojo rezal. Sam zdaj so height zgubali, O, je rezal bojo. They have the chunk Mas je bil dejansko Biman. Pa imajo 2 bandiga celo. Ne grejo height, ok. As now they're going to go second from height, and it's MXR Gray who are sitting there, but Anas is left behind, and Nas is all the way on the backside. As MXR, Paco, and Gray are now the holders of height. But look at moving ga niso Thomas dobil, ne, ampak and Nas right now with 100 vsem, tole imajo še šanso. Flick je mrtev. Left with no shield here, so it's going to be a big Ne bojo zmagali. Ne bojo zmagali. Ne vem, zakaj je Thomas tam šel. Thomas je zasral, kako je letel tam. Res je zasral. Ker oni, če bi landali tja na une, pa sam krenkal height, bi lahko imel height. To je kar slaba. Here it is. Bobby's chasing down Wolfies. Wolfies is now on the front side here, but Versa has the 57 builds to cap, and there it is. The cap is right here, and they're looking for the connection now. Čaj, kako ima Wolfies tle ime? Kdo je Wolfies? And look at it right now. Storm Church is infecting down below, but here it is. Let's see what's going on. That's Bad Sniper. Bad Sniper causing a ruckus. The big name from the old school days. A so vsi mrtvi od unga tima. Who's sitting at the ultimate. Aj sam Anas mrtev. And Bad Sniper is there to cause Primok the je dobil kill. Bobby had height and lost it, but Five made sure that they won't toss it. They were all the way up there, setting up a trap and pinching between. Genius from Bobby and Versa. Now they break things down, looking towards the ground. Huddy, Riley, and Rax. How I lost 30k with one launch pad, prav divinzi. Wave number 4 comes in, and a big pump from Fly. Ne vem, zakaj je šel tako na okolo. Jaz sem mislil, da v repadu še enkrat, ampak sploh ni imel tam pada. Tole je kar težko za tega Flya. Pa njegov duo, čist je splitan z duo tam. Ta bo težka. Kaj upaš, da bo Primok? Zakaj, Marinko? A zato, da bo Tyson contestant? Ne, drugače, Primok lenda na Tysona, pa Tyson trio jih ubije večkrat. Je to full dober. Če pa pač umre Osman, pa jebi ga. Saj jaz mislim, da Tysonov trio so itak vsi toliko godi v fajtanju, kar je full pomemben early game. Leči je Thomas je Thomas je ubil Lečija. Ok, Thomas je še živ. Niso še konc. Nimajo hajta, ampak zih imajo še mece. To je zadnja igra, chat, zadnja šansa. To so zadnji finalisti, ali pa gremo do igre lajkov. Ne bo zabralo, kot je ScorpLZ vadil šel. Hvala! O moj bog, Marinko. Marinko, ti si noob. Ne, spet lega. Jo, spet bo crknil stream, presežem. Spet je vse počas. Majo bandigan pa medkit. Bandigan pa medkit imajo. Tako da maybe lahko tole še heal offajo. Medkit je dropul. O moj bog. Dubo je.
Ama ta dva bendigana one dva zdaj. Ni dropo, a ne? Ali? O moj bog. Dejansko lahko še zmagata, chat. Primak je že konc, ja. Kakor jaz vem, ali? Bad Sniper je še živ. Skoraj je umrl, a nas. Ne! O moj bog. Get chuck in it. Yeah, he has to get chuck in it once. No, he's got it. I don't know why he double chuck. Why does he double chuck in? Oh, he's Dejansko lahko... O! No. Ne! No, he died. Ne, kako so ga... Bad Sniper jih je zgripil! Mislim, zgripil. Oh my god! Bad Sniper! I think Jackie. Oh my god! Keffy, found Keffy's Bad Sniper je umrl! Jagi ima še hile! Bad Sniper je še živ! Oh my god! Jagi je zmagal! Jagi je v trio je zmagal! Bad Sniper je uničil! Bad Sniper je uničil zadnji game za Thomasa. Ne, Abi, mislim, ne grif, tako pač. Jaz rečem temu grifu, pač ubol jih je, no. Uničil jim je igro, tako mislim. Pač ne tako gri, ampak tako pač. O, Thomas je imel tako, koliko je imel? 1 sekundo da medkit popa in njegov teammate pač plik mu je hold the wall in ga je Bad Sniper čez wall iz Skarom ubil. 31st. Ne moram verjeti. Ne moram verjeti. Oh my god. Dejansko jih je Bad Sniper vzel. Bad Sniper je skoraj zmagal. Če on ne bi imel toliko white killov, Bad Sniper si je tle zaslužil zmagati, drugač. Bad Sniper si zaslužil zmagati. Insane clutch je naredil. Ali ima on več killov. To je insane, chat. To je res insane. Kaj, če lahko ene ist streamam na Trovotu? Mogoče bomo pogledali kakšen game, sam ne vem, no. Pol mi sede Valorant igram. Zmenil sem se že za Valorant za pol 11, tako da ene ist pol ne poznam polka. Ampak tole, chat, tole je bilo insane. Tole je bilo res insane. Dej, Marinko, Abi, Pinči, dej priti v Discord. Gremo zdaj hiter igrati še. Imamo še 40 minut streama, chat, tako da bomo igrali zdaj Riders Republic. Dejte vsi GG-su, chat. Tyson je že zihar full happy, da Thomas ni kvalil. Meni se tudi zdi tako. Da je Tyson vesel, da Thomas ni kvalil. Oj. Ja, mislim, da ja. O, inač gremo Riders Republic, chat. Tisti, ki ne tako je Riders Republic, to je god špil. Pač verjetno ga bom kupil, no. Verjetno ga bom kupil, ko pride ven. Ker je res zabaven špil. Ful je zabaven. Verjetno te bom mogel dodati, ja. Ti povem... Ja, čakaj, no, da jaz najprej game zalaufam. Ker ga itak 3 ure odpira. Ne se moraš pomaga na Ubisoft. Zakaj je bil Tyson? Ja, Tyson je baje grifu na ene isto. Thomasov trio, ali kva jaz vem. Sam ne vem, to se mi zdi tako pač. Ubili so jih in so imeli še šanso, da oni več denarja zaradi tega dobijo, tako da to zame ni pač namerno karkoli, da se je poničal game 100%, ne. Press any key to start. Kaj tle toliko na glas vedno na začetku? Vele game od teh, ki so zdaj zmagali. Ja, imeli so slabe game, ja, to vem. Pač zadnji game so pa zmagali, ampak lej, nima veze. Zmagali so, ne? Ja, zmagali so, ja. Če, tole je drugač god game, če ne vete, to bom stiker kupil, pa ful radi gledate to. Preberi od Dvukec. Kaj je napisal? Ja, tega so zmagali 33, 31, 31 in pol zmagajo. Ja, pač ja, 3krat so off-spawn umrl. Tako da ja. Vojsi je draga igrati, ampak to je meni content, pa folk ima rad, pa ful je zabavna za igrati. Čakaj, a imam jaz slučajno Bloom vklopljen? Kje so settingsi? Ja, to je zdaj dodam na... Ja, čakaj. Oj, Abi.
V-Sync imam on, zakaj je V-Sync on? Oh yeah, by the way, turn off motion blur, because it's shit. Ja, sej, kje je motion blur? Dal, paid dal. Aha, vidim, ja, sem izdel, da sem imel motion blur. Yeah, Bilo fucking tako ful hate čuden. motion blur. Motion blur je najslabši edition v igrcah ever. Ne bi smel obstajati. It's like, Ajde. okay, it makes it look nice in like a cinematic way, but like playing with it on Ja, is ja, just ja. shit. Čakaj, kje jaz tle lahko... A, social. Ajde moram na Ne. Ubisoftu, veš? Check it, I need to Ja, watch it. čakaj. Social. Ne, to ni. Friends. Ali lahko tle jaz dodam njega pinči? Ma moraš Od na Friends. Ubisoftu, veš? Yeah, Se, it's like kako pridem? Shift? Shift F3 or like Shift F2 or Shift F12 something. Shift nekaj neumnega v glavnem. Yeah, Shift Shift F1. Shift F Ne. Nikki. 2. O moj bog, okej. F2 morda odskor. Friends. Ja, ja, sem, no. Sem. Kako imaš ime? Marinko z 2 ojama. Marinko z 2 ojama. Ja, kaj bom še enkrat pogledal. Ja, sem te dodal. Če jaz zdaj invitam pinči, ja? Kar to staro logo ima buras. Invite. A jaz tle? Ja. Ja, tle imam verjetno, res, ja. A to je Now jafno. Abi še I've ni. forgotten the controls ish. Veš, Veš? kako na kontrolerju laži. Ja, Jo. vem, da je. V zadnjo sem igral na... A sta že v igri vidva? Jaz sem. Zakaj meni Riders of Republic noče odpreti, pa mi tako modro čudno ikonco kaže. Pojma nimam hype. A imaš Ubisoft drugač? Če, to je Riders of Republic. Igrca je sam še danes za ston, pa bo pa zaplačat 60 evrov. Pač je zelo draga, ampak je pa zelo... Odvisno, koga boš igral, na to, ki je vredna. Žiga. Ne me ti invite, Mariko, čakaj. Mjesta, sem že pinče invite. Kaj bi? It's until 9 AM tomorrow. Aha, do en... Ja, to je zdaj pač. Do enih zjutraj imate cajt. Ne. A jutri še cel dan? Until 9, do 9 zjutraj. A, do 9 zjutraj. Ja. Ej, zakaj mi ne kaže, da je Marinka v gameu? What? Sem v gameu. Ne kaže me tebe pod players list. Vinče, a tebe abi kaže drugač. Well, I'm loading in right now, so I don't know. Ono po mojem sploh še not nije. Nekaj to sploh kaže, ne? Now I'm here. A tebe, dej pa ti pod social, če ti kaže. Ja, meni tebe kaže, veš? Jaz tebe lahko invitam. Dobro, invite me pol. Ja, samo... Upam, da... Jaz ne znam tole. Tam le, pejte escape, pa imaš social, gor. Ja, sej. A players list, friends, pa lahko imaš error, da je... Odklenen je brez veze, drugač, da invite. Kaj? Kaj, če nima? On nima nobenega eventa odklenenega brez veze. A ja, to pa... Yeah. Čakaj, should I invite people up? Ne, bom jaz restartal, Meni tebe ne kaže, meni tudi tebe ne kaže, da bom jaz to. Okay. Ja, bom restartal. Ko mi tudi Abi ne kaže. Well, I just got into the game and I can see both you and Pinchy. Mislim, ja, po moje to zbagan. Zato pa še en mesec. Ta Ubisoft, zakaj mora biti Ubisoft? Pač beta je na Epic Gamesu chat, da do 9 zjutraj lahko igrate. Riders Republic se imenuje. Let's see what's in the shop today. Anything Na funny? Epic Games imate chat, na Epic Games. 20 giga je velika. 20 giga. Oh god, these dances. Kaj ni sprašuje, če daš link. Press any key to start. Ja, če ne vem, kako ne dam link. Ne vem. Sej, sam reči, sej na Ubisoftu. Pač na Epic Gamesu imate chat. Epic Games odprete in tam, ko imate store, ko vam kaže takoj na začetku une igre, ko scrolla čez, tam imate. Sam na Ubisoftu je full lažje, kakor tam se moraš kar nekaj konektati. Ne vem, noč ni bilo teže. Jaz sem not. Ti? Nekaj sem na čisto istem loadingu. To ni Saints Row chat. A meni spet motion blur vklopal. Zakaj se mi tle settingsi ne saveajo? Da bo naprej jaz vas inviteu. Ja, sam Pinčija pa Abi mi kaže. A Marinko je. Marinko?
Ne kaže mi tebe v igri. Let me try and add him. Ne, me abi doda. Social. How do I do it? Shift F2. Friends. Zakaj? Lej, Vising mi je avtomatsko vklop, da štartam game in motion blur. Pač kva je to? Suggestions. Čakaj, Marinko. Z dvema ojama. A vidio sta se mi joinala drugač. Add to friends. A jaz v gameu kar govorim. Dodala. Ne vidiš? A točno, tle moram še tako igrati. Čakaj. Check. Ti si buksal že ga. Zakaj? Jaz tebe vidim. Ej, Abi? sem ti poslala invite, Kaj sem buksal? Marinko. Because vidim, there are vidim. different tabs. Ja, moraš na... There's all friends around me recent and you have to go on friends and Ja sej, na friends sem šel, social, ja. players list, friends in mi ga prej ni kazala. Well, I Zdaj guess mi ga, ok, zdaj mi yours ga is kaže. bugged. Ampak prej mi ga ni kazala, razen če si liho game Ne, prišel. ja. Ja, zdaj ga kaže, ker je noter že z nami budala. Ta abi je mi gre Look na at my živce čak. bike. Ne, ne Kje si? zanima me. Look at my Terena si. bike. Ne, boli me k za tvoj kolo. Pač raj se grem fentat, kada vidim abi. Oje, čakaj, daj da jaz najdem zdaj, da gremo tekmovat neki. Kdaj bo kakšen event? Ne, Ok, vemo to. It's like every hour there's a giant race or something like that. Vsako uro. Ja, GG. A v začetku? Kva? Ob začetku. Kva Na ti začetku to ure. veš? Mogamo najprej sportom... Ja, verjetno. Ne, najprej grem tle s kolesom. Ja, lift ja grem. Do some like new ones so that we get Ja. Kaj? But Jaz ne rabam itke. Ne. Pa play medved v gozdu. Oh! Mene krojen s laserjem. Jaz sem god model. Bom bil pa reki. Riders Republic je. Riders Republic. Tako jaz lahko ta pinan message, ne, ta... Tole dam lahko stran. End poll, evo. This stunt challenge in Sequoia Forest will provide a massive hit of adrenaline as you take on the big trees. Remember, don't set limits on your unlimited potential. Matchmaking started. it's so funny when you fall. Kaj je za Black Friday? A da bo tole na popustu za Black Friday? Bruh, Ja, ne vem. I doubt that they would put it on discount 1 month after launch. Mislim, unless okej, it's a ne, really okej. bad launch. Ja, odvisno kako jim bo šlo na launchu, to je res, to je res. Kjer kolo damo. Ja, najboljšega. Down Jaz here sem že zbral na gozdu. Jaz tudi. najboljši. No bi Scorpa pred mano. Čak, če moramo bilo to. Ajde, gremo. A je ta za točke ni, a ne? Tam je 4 smo, no? Ja. To je race, a ni? Ja. Tale je res, ja. Oh shit, I forgot about sprinting. Lega Marinko. Oj. In če spet golfa. Ja, sem že zabol več. Pa, Marinko se je že zabal. Ne, nisem se. Vi imate krajne brze kolesa. Oj. God. Ne, zakaj sem šel to? Kaj jaz delam? Hodil sem salto in sem se sred zraka premislil. Zakaj, če je dirka model? Pa fucking dinozaur mi mene skozi. Aha, mi pa dinozaur, ej. Ta game je toliko zabavan, res. Giga, I'm coming for you. Ne boš. Se bo razbila. Abi se bo zaletela nekje v eno skalo spet. Zdaj se lahko oba zabijete, ni panike. Ja? Ja. A pa frije. O, tole pa naredim en salt. Salto. Salt, ne? En za... O! Ne! Ne! Ja, kva? Kako nisi ti to gdela, čopinči? O, fuck off. What, tle je cilj! O, moj bog. Ja bil vse prehit. Ne moram verjeti, zakaj nisem break pritisnil?
Zmagala O sem. moj bog! Ej, Tenza, uno je najboljš drugač, ko nas je 60 noter. Sam ne vem, kdaj je ta event. Ne vem, kdaj je. Ne moram verjeti, da sem pred ciljem samomoril. Ne me zabavat, model. Avi, kako veš, da je vsaka ura? A isti kolo smo imeli vsi, bravo, Ker sem brala, da v beti, da je enkrat vsaka ura. Aha, ja sama se, kaj, vsaka polna ura, ali kaj? Mislim, mogoče. O ja. Riders Republic je chat. Dinozaura je zmagala. Ja, zato sem jaz čovko na konc, ne moram verjeti. Dinozaura. Dinozaura je zmagala. Is that wrong? Ja, dinozaur, ne, je zmagal. A ja, dinozaura. Čakaj, kaj? Dinozaura. Dinozaur. Dinozaur. I always thought that it was ženski spol. I don't know why. Kaj je to tle? Riders Ridge. Čakaj, Riders Ridge je to kao starting position. Ja, to je start. Ja, that's the social place. Ok. Moramo eno uno dirko, če bo ob 10 še streamam takrat, ko hočemo uno odigrati, ko nas je 60. Tisto je god. Pa če bi jaz tle, pač malo hitrejš lahko najdu, kje so te stvari. Gremo z bordom. Ja se to iščem, če je kakšen nov, sam ni. Well, Bom kar vse dal. Žiga, you need to travel to those locations to like unlock some Ja, čakaj, bom pol set waypoint. Ne, čakaj. Če bom tle šel, sam ne bom šel to. You can like fast travel. Ja. And then Bom šel dol raziskat še. Čakaj, kje zamenjam? Kako že res zamenjam? Aha, snowmobile. Čakaj, I need to turn off my thing, I just hope I don't blue screen. Tako, dej reč, Abi, da zna ful dober slovensko, Aljaž. Hvala. Please don't blue screen, please don't blue screen. Da moram... Waypoint, moram da tja levo. Okay, I don't blue screen. Tjale. Da vidimo, če je tam nekaj. To smo že naredili, tako da namo šli. Se pravi, tam, ko so te vprašajčki, tam so te nove, a ne samo nam odkriti. Mislim, nekaj ni, like, some of those things are like landmarks and stuff. Like some of them aren't races. Ja, da vidim. I can maybe try and navigate to one. A ja, ta je landmark, ja. Checky. Get me in the map, man. This is so fucking buggy when I'm on controller. Ja, ta je bil sam landmark. Checky. Če to tako kot Cip, ja, folk prav da je tako, nikoli nisem s tipa igral. Ok, ne ram tega cinematika. To so vse landmarki, ali kaj? Tole zihar ni landmark. Ajde, da vidimo. Setting boš najdel eno, ne? Ja, če ne vem, a ti dejansko tako kaže, ali moraš tja iti. Na vprašajčke pa upaš, da je. Kaj? Kaj, kje? Tukaj, a vidiš moj waypoint? A tol? Ne, kje? Kašen je, kašne barve? Ja, vidim, ja. Dej, fast travel nearby. Dej, ja, se sem bliz. Sem tukaj. O moj bog. Mi sklikamo se. Oj, pridem. A direkt tam je, to je zraven mene, a ne? Pri snegu. Ja, I'm here, check. Aha, vidim, ja. Ok, matchmaking started. Aha, started? A to si štartala? Ja, sem. Aha, to ja bi štartala. Oh, god. Nice. Oh, yeah. Evo, mass race bomo imeli, let's go. Se bom lahko prevozil leto. Imamo to, ajde. Zdajle je za 100 do 9 zjutraj, pa 60 €, ko pride ven. Septembra, ali kdaj pride. Če, tole je pa najbolj zabavno. Te mass raci so najbolj zabavni. Oktobra. A oktobra, pa sorry. Yeah. But I think the end of October. Ja. A pa si ne tako, skoro smo na Jurija. Ime Riders Republic, glej, tle vam piše. Riders. Fast round, here we go. Snow Race, Rocket Wing, ta Rocket Wing model. A ne, spet gužva, no.
Siguran sem spet v zadnji. Jaz sem prvi. A itek, da si ti Ja, prvi. sej. Jaz sem najbolj zadnji, mislim, da. Abi je v prvi liniji. Ne, jaz sem v drugi liniji. Jaz pa kar smuče. Ja, jaz tudi se to... Ne, Abi ima board, kakor jaz vem. Jaz sem kar ta zadnji. Mene ka zadnji ima board. Jaz tudi. O, drevo po I missed the fucking... O moj bog, kako sem več živ. A je to isto kot takrat, a? Ja, isto. Moje ni nek. A? Oh, come on. Show me your hats too. I have my own, thanks. Okej. Fucking... Time for a bit of slow action. O, jaz imam gotski je. Jaz imam tudi svoj god. Jaz sem prvi. Koja bremzaš kaj na teli? Ko ne veš. Ne! En me je zbal in sem se zaletel drevo. Why do I have these... Ma fuck off drevesa! Kaj, Abi? I have those super fast skis again. Yeah, me too. I think everyone has them. Jaz sem še šestkrat zaletel drevo, veš? Jaz tu. I just like jumped 20 places. Keep going, Dino. Oj! Plenty of time to chase the pack. Fly like a I hate this squirrel. bit. Wow, resno zgrešil sem cool. Fly like a... Just fly. Oj! Ne. Ne mi jeba. O moj bog. Ma dej. O moj bog, falil sem. Ker sem hotel iti visok. I keep on missing the fucking O checkpoints. moj bog! Ne, pač ta igrca je kar ena. Sovražam to latenje, ker nima nobenega fucking smisla. Nobenega fucking smisla. Pač, kako gre folk lahko tle hitrejš kaj jaz, pa probam iti gor, pa ne moreš sploh zavit model. Oh my god, no, zdaj sem strovil celo rundo. Midway. Time to pick it up. O, drevo. Ta mi gre pa na živce. A probal sem tenza, ampak je tako. Ne vem, če je kaj, veš. Kaj tak ne moreš. Dejansko ne moreš tega Ne, fuck off, igrca. Halo! No! Zaviji! To ne, pač, ta krila, model, rač bi se zaletel tle v gora, pa bi se ubal, model. Kaj pa da igram. Krila ne maram. Controls are like really weird. Vse je dober, sam ta wingsuit fucking gnil. Zdaj sem pa jezen. Oh my god. I keep on missing all of the checkpoints. Nara, smučanje je zabavan, drugač. Smučanje je zmer dober. Po telih krili. Final sections. Stop riding in the granny lane. Sam kad tle nimaš nobenega boosta. A videla sta že na smučak, jaz sem 9 Ja. Ma dej. Mal sem za tabo, ja. Model, jaz sem se... Jaz bi bil tako komod med prvimi model, če ne bi 4krat pri tebi v wingsuitu zasral. Isto, jaz sem se 3 Oh moj bog. Jaz sem se še večkrat, model. Po moje. Ja, zdaj so pa spet so. Zdaj se že v drevo We zaletel. have a winner. Woo! Final switch game. En je že zmagal. Jaz ne, tako da... Se razbijam klaj skril. V kuglu sem se... Kjer si, Marinko, ti? V kuglu sem se zadnji. Evo ga, sem že 30. Controls feel so fucking weird. Pač senka letiš je toliko čudan. Oh my god. Oh my god. Like it feels like you What? can't really Kvaj to? control it. Kvaj to? Mene je respawnal v pički ma... Ne bo več kvitnil. What? Mene je spawnal v pički materni. Ma dej, pej tu ka. Ma... Did not finish. Nice. Jaz sem finishil. Kva je bilo to? Kako me je lahko tam spawnal, me je za fucking hrib v gori v pip... Ma... 19 ne se končal. Jaz sem bil 30. Model, ne moram reči. 35. Ja, če me je spawnal v PM model, no? 19 folka je finiširal. Če kar neki. Če ta krila so toliko neumna, dejansko so... Kako je folk hitrejši skrili tukaj kaj jaz? Pa probam biti hitrejši, pa itak ne moraš, ker ne moraš zavijati sploh. Fucking bakica na invalidskem vozičku lahko hitrej zavije kot tle, no? To je pa... Malo še več letenja. Skoro se Kvaj tale spet, to, no.
Ja, sem pa ta zadnji. Nisi še, ne veš še. Ja, sej sem jaz. Po zadnji liniji sem. Sej jaz nisem, tako da tiho. Zdaj mi je kar oborano, veš? Ja, sploh vidim nič, no. Jaz tudi ne, jaz sem imel 3 FPS. En se kar obrno, kar v rekord spela, kjer kralj. Kakšni ste, no, bajsi. Kako me je to kar ustavil? Kako mi gre na živce, kad se folk vate zdaj in te kar ustavil model? Oj! Jaz kar trike delam v zraku. O moj bog, no kako sem med zadnjimi? Valjda, če v zadnji vrsti začel. Lej, pojme kar praktim, pa sem jaz ki me ustavil, veš, kad se oni zaletijo pred... Ne, zdaj se pa nekte zaletavati, vame, ker bom znoril. O ne, spet bomo leteli, no. A pinč je tle. Fly high, baby. Zdaj pa več teh, veš, da jebani. Ja, model. Sam folk gre res... Kako si pinči ti toliko pred mano? Boost? Ja pa sej boostam. Ne zastopam. O, bicikl. Če, ne zastopam tega tle. Kako? Zdaj pa fokusiram, če potikom. Ne, noč nam tih. Adem Marinko Brenza, ne šprintat. Ja, en se je sasul pred mano, no in me... Zakaj mene respawna tako, da sem v rekvers obrnen? Kakšen je to fucking game? I missed. 10 zvečer ura, ali... I was fucking 12. Sosedi se jo pritožili. Most spaces. A samo okno zaprl, sam, okej. Reč njim ne grejo to voziti, se bi pol šani lahko protožali. Tole je... A, pak, še več letenja. To ni sam road raka, to je rak. Ma, spet to letenje, kaj se mi bo odpeljalo. Ma dej. Kaj bo pa to za... Jaz sem Ma, jebi se. Moje boš, če tle tepaš, ali? Ne vem. Sem že 40, ja prej bil 10. Stil. Oh, fuck. Oj! Kaj je to model, no? Kako je folk toliko hitrejši? Opet zapored sem bil 18. Kako je folk toliko hitrejši na teh wingih? Jaz sem bil 10 in pa sem bil sam 30. Aj boš, če spemaš? Pa ne. Upam sem, da držiš gas, kaj letiš. En je rekel, pri wingsuitih dobiš boost, da greš čez modro in oranžen krog, dobiš hitrej speed boost. Pa se čez te kroge moraš iti. Zato, what? Drugač nitak ne moraš. Kar 3 smo biskal, veš, Scorp. Pa še kadar me fucking respawna, me v rekvarc obrne, res dober. Na rob misel, ne na sredino. Aja, če greš ob robu kroga, greš hitrejš, imaš boost. Ja, dobro, da to prej ne zvem, ne? Okej. A je pa lažje možno za ten zaletiš v rob. Po moje dobro, da takoj boost porabam, ja, takoj kam črtico sam držim. Tyson je prišel naprej že Qualifier 3. Okej, bom probal. Moraš narediti research, okej, Tenza. Tih bo ti jabi. Namaram te. O, kako ni lesene smučke, a ne? Ja, tisto je god. Dokler ne letim je v redu. O ja. Ide bicikli, ide kurva. Prva vrsta. Jaz tudi končno. Zdaj ga pa Scorp. Push. In me že rinejo. Pa kako model O moj bog, sploh videl nisem, da moraš zaviti tle. Biti legalno. Prva sem. Se nam što... Kako me vsi kar gurajo, da sem za njimi? Kako je to mogoče? Ma fuck off, skala. Jaz sem kar primer. Tok folka se je vame zaletel, da me ustavil. Ja, kako? Kako se so spredi in me od ozadi zrine nazaj? Jaj, bejšte, no. Folk ne zna vas, pač nožo. Ma dej. Ne, on ni več prva. Tijo. Zgreš sem checkpoint, karma. Jaz bom te zadnji ta round. GG.
koliko je ta folk fura, bi mogli biti ghosti na začetku, pač to je nemogoče. Yeah. I just braked. I'm so stupid. Oh moj bog! To je drugačno hudo, ker greš to hiter. Kako me kar za 90 stopinj obrne, kar je en pred mano, pa zavije vame. Pa greš tudi na vod. Pa kako? Kako me to? Oh my god, te smučke. God, oh my god. This is too fast. A ja, tle, če greš ob robu, si tudi hitrejši chat, a? Ja, po moje res, ja. Dejansko. Ja, kar nisem prišel dol. Dejansko moraš ob robu in da si hitrejš. Sam kje nekaj tle ob robu, odreča so drevesa. Sorry. How is that a miss? I should... That should count. O, živ sem. Okej. Tak klik smo slišali vsi. Oj! Še moj se je razbol od hudega, stok se zadrl. Tle ob strani, pet ob strani. God. O, trava! Spet da fakt je trava ostal. A to so te scene smučke, a tebe je. Ja. Pa booste imaš v krog. Oh my god, ne me zajeba! Bež! Ne, koliko sem pa zdaj zgubil plejsa. Ma dej, sem hotel iti na rob in sem palil. Ja, lej to, bil bi top 5, no? Jaz si pa travi šunjem do cilja, tako da... Bro, front flip v cilj noter. Joj. 21st. Fucking attack. Ja, model. Komod bi bil tle top 5, no? Kje ste zdaj? Pinč je bil eno za mano. Fucking noob. Če, Riders Republic je. Če, a hoče da kupam to igro, da jo večkrat igram, kad pride ven? Ste za, a? Dejansko je pol zabavna. Čakaj, če preorderam že zdaj level upam, a se pol resetajo? No. Neki prednosti imel. Everything resets. Za stonje do 9 zjutraj samo, pa oktobra pride ven game, ki ga moraš kupati. Patron je spet rado, vi zdaj membri, hvala ljubi za patrona, lepo prosim. Valorant je ob pol 11 na trovotu. Nice gama, pač ja, ful je zabavan igra tole chat, ful je zabavan. 28 sem bil overall, pa ne moram verjeti. Mislim, 32. Ja, model. Te so najbolj zabavne, kaj je toliko folka drugač. Prvi sploh nima 9. Kad špil pride ven, morajo narediti te evente, odvisno koliko je playerja, ampak te evente morajo narediti na vsake pol ure, če ne na vsake 15 minut. Kako to igra? Ja, no. To skozi to igrajo. Kje si pa to nahvajati? Kje si ga učala po optiki v Mengšu? Ja, po 9 zjutraj ne bo več bete. Ja, bom najdeš, ok, sam zdaj bomo ono sami igrali, ja, ker ni več, čakaj, kard imam. Ja, zdaj, there's, Vse je dobro, samo ne skozi ista dirka, pač to je vedno. Ja, se po moje bo itak dodalo, verjetem. Ja. Čakaj, there's, here, Žiga. Kaj? In the social place, there's like things to do in multiplayer, there's free for all and there's tricks battle, but I don't know what that involves, I don't know. Ej, odprl sem dirke za letenje, če hočete. Ne. A lahko ta neha govorit, no. Mislim, da mogu iti eno narediti. A res 7, nice. 5 plis so puščavo. Se nimajo nič, hva? Ne vem. Nisem še odprl tam stvari čat. 60 evrov bo ta igra. Je dost draga, sam, tako bom rekel. Če boste igrali vsaj 60 ur gameplaya, se vam splača, realno. To je 1 euro na uro, Ana. To pač... Quick maths. Fuck's sake. Čakaj, Javi, kje moram biti? Kje? Go to the social city. Ja, sem tam, ja. Yeah, and then you have free for all, and you have something else, tricks. Da vidim ta mass race, če tle lahko kaj pogledam. Če kaj piše, kdaj je. A, ne moram, okej. Aha, tricks battle, ajde, gremo to. And then there's also free for all.
which is also multiplayer. Au, prav me to boli. To je hudo. Chucky, I'm still in a fucking cutscene. Sem sam noter. Ne vem, sam pač Se pa rekel, da to razlaga mi. obeti ni available. Razlaga mi. Ja, to se gleda ful hudo. No, v glavnem, jaz se klepen na potoku. O, dejansko, to je v timih. To je en tim proti drugmu in tam kalendaš trik, se ti obarva v tvoj tim. Te bari in pomoraš... To je kako da pobarvaš polja v bistvu. Okej. Okej, to zna biti pozabavno. Upam, da lahko to igram z vami. A vam srča? Ja. Okej. Yeah. Upam, da smo vsi skupaj v timu. Kaj je to, ranked? Ja. Ja, se bo, ja, imajo there rank. is. Yeah, there is. And you also unlock cosmetics if you get to certain ranks and stuff. O, okej. Gdje se preobleč? Neč, gledajte kako imam hud outfit, čar. What do you mean? Wow, this is so cool. Go onto the wingsuit. You can like straight up just like launch into the sky. Okej. Ta game je full fun. Pač res je zabaven game, ful je zabaven. Kako se je zmagal Reboot? Ja, ne vem zdaj na pamet. Čakaj, zdaj 0 pik prenese neki. Ker warm-up. Ja, sam ene Čakaj, smučno. Off track. Kjere pa damo? Ja, une, to najbolj shit vam jaz. They Do snowpack. Pa una, ja. Ja bom vzel board. Warm Jaz up. sem si bolj... Oj, tle, se pravi, ej, tukaj smo, mi smo modri, ne, in če oni imajo kaj rdečo barvo, moraš tam trik narediti, da je pol po tvojemu timu obarvan. Board vzamem, jaz moram zamenjati. Ja, ne moreš zdaj zamenjati. Jaz sem smučko vzel. Pa sej dobro. Do tricks on modules to score points. Capture districts to multiply your trick points. Okay. Ajde, imamo to. This is cool. Ta mapa zgleda ful dobro tle, za trike. Your Kaj team. board je boljši za trike Lega. proti tem, mislim pa se isto po moje. Tega Marinko jebeč. Ima ime, ima A nas je tudi 6. Ne, pit. A ni? Ne, 16 je. A ja, ne, 15. Yeah. Tam jih je bilo 6, Že v minus. GG. Ah, yeah. Ajmo. 1, 2, 3. Ah, yeah. Ajde, imamo Oh, to. there's more. There's like a lot more. Imam jaz levo. Ne, jaz En tudi, trik narediti. Jaz grem tle desno pol. Vse sem zgrešil. Oh no. I already fell. Jaz isto je smučkam na sami šans. O ne, padel sem. Nisem dobil trika. Jo, že salte delam. Easy. Au. Mate. Oh god! O ne, to bi bilo to god. O moj bog, god. Zakaj imam to, kada je en na povodcu z mano model? Well, I just did such a Skozi zraven tebe, pa ne vem zakaj. Okej, kako je bil to bad landing, what do you mean? Kaj smo mi modri, a ne? Ja. Yeah. O moj bog, zakaj Čakaj. tokrat skačem? Check. So if you do tricks on the blue area, you get extra points. To pa ne vem. Okay. Vem, da na rdečih moraš, da jim vzamaš, se mi zdi. Okay. Da vidim, če bo to zdaj moder ratal. Ja. Okej. Salte noče narediti. Ko ti noče? Oh no, I fell. Buxel. O, to bi bilo to god, če bi zadev. To bi bilo to god. Mate. Pay to rot. O! Tole je bilo god zdajle. Gremo še tle. Pa sem pa to zdaj naredil. To pa definitivno bilo daleč od god. Okej. A mi to zgubljamo, ali kaj? What? Yeah. Zakaj? Kaj vi delate? Ne vem. A moraš iti na modre drugače? Je dobro iti na modre? Ja, meni noče back. Yes. Mate, no. I need Bad to landing, get okay. better at tricks. Jep, trike je treba definitivno se naučiti. Sploh če je rank tole. There's an academy where you can learn more tricks. Oh my god, kako sem to zdaj palil? Nah. Like
Like, I don't know how to do those ones where you grab the board. I know it's with the trigger. A ja, ti si tam. O moj bog, kaj Oh, to zdaj? wait! Times Ja sam mislil 5! tle. Times 5! Kako meni daje? A to nam, to imamo mi zdaj, a ne? Jaz sem 100 jurjev dobo, jaz sem 100 jurjev dobo. Fuck, shit. Oj! Zdaj imamo, kje si pa dubo to pinči, kako? I think you have to capture the whole area. And then you get Kot le like, vedno the posred extra skočam. points. Imamo to, ajde. Oh, ja. Hoče backswing, jaz ne. Ajde, comeback. Oh, god, god, god. What the? Okej, jaz sem nekje v nebesih. Oh, shit. Ok, tole ni bilo najboljš, tole je bil lame trick. Imamo to zdaj. Oh, god! God! Ej, še zmer zgubljamo, oni imajo ful boljše trike, kot mi. Yep. In kako zgleda on Octopus? Pojma nima. Pa so te rumene, drugače, to kao noben ni. To ni noben zauzel, ja. Ok, ok. Jaz se znam backswing, pa Ok, na ok. reči. Oh my god. Ne bi bilo vse bad landing, bi bilo super. Ja. Potlege gremo na tole. Oh, kako sem zasral, to bi bilo to god. Backswing narediš, da držiš krizeco, ne? Pa baš. Ja, jaz imam na tipkovnici, tako da. Kako? Kontrolori. To na kontrolori. Jaz sem kontrolor, kaj rabiš. Kako back? O, oni so volcano dober. Kaj to, kaj quickly? Desna gobica. I wonder whether you can take it over, like if you can get rid of it. One sem še 30 sekund. Oh my god. Pa oni so lik zdaj dober volcano. Oh, no. Ne. Aha. So you can't change it once it's on fire. Like you would have to make sure that the team doesn't take over an entire section. A ja, to dobiš tako, da je cela sekcija. Yeah. A ja, to sploh vedel in nisem. an area, then you get the times 5. Oh, rip. That's Ampak cool. dobro. Si imel Berzi 200 točk na kapo, ne? Si. I'm Yeah. definitely not at Ja, the unik je bottom bilo of the več! leaderboard. Ja, sam res ja. Matchmaking! I mean, Njih yeah, je bilo that's dva it. več, what the fuck? Ok, never mind, Paul, po je to na tag. Koliko sem jaz dobil? A na PC je, mislim, imaš tudi na konzolah ta game. Je bilo tako 6 dni pa 4. Ja, what the fuck je to model? Scam. To je pa res scam. What did I just unlock? Šroci si znamo, ja, se to za konc. Pointov sem dobil. Division points are. Reentry cost imaš še. 5 pointov 10 sem dobil. pointov. Jaz This is 10. cool. Zakaj si jih ti This 10 dobil? competitive. Ja, ker sem bil prvi. Si bil, ne? Ja, največ sem imel. No board. Da več pa so vse imeli, like, 6000 več. Pa oni so imeli več, ne mi Tenza. Oni so imeli 2 več, ne mi. Hey, can we try free for all now? Free for all, in kaj je to? I don't know. Pač to je po mojem brez veze, kaj, najbolj da free for all igramo. No. Triki sam s mojim But it's Ja, like, triki so najboljši. On na Ja, in kje je bordu. to? Na bordu, na bordu. okay. Ja, kje je free for all? Next to the tricks thing. I just want to see what it A ja, is. I vidim. wanna see. Dobar, ajde. A ja, to je vsak zase. Ampak tudi, če ne bi imel, sem je toliko točk prijatelji, da bi vsem zmagal. Ja, Tenza! Valjda, če sta 2 več, veš kako oni lahko več pokrijejo v zemlja. Pač na splošno. why did Se it? nima veze, če smo toliko več. Mi smo bili še izenačeni, dokler niso bili on fire. Oni sploh on fire ne bi bili, verjetno, če bi bilo nas 6. Ne bi imeli cele sekcije, po moje. Lahko nočeljaš. Aj, še to grem, pa bom pa itak končal tle chat. Pa na Trovotu, chat, na Trovotu bo Valorant o pol 11. Tako da dajte Go to 1K likes. klicaj Trovot chat, da boste tam. Ja, pa Jurija lajkov, valjda, 5 lajkov nam manjka. Kolesom. A to je pa s kolesom. Free Sam enega ride. manjka, je sam 150. Hi, to. Kakšen sem? Čez drugačen sem tle. So it's just like a race, I guess, and it's Z- every person It's for points, yourself. just tricks. Ja, sam triki. Ah, yeah. Ja, A ja. mogoče imamo še en plac, nisem zihar, drugač. O Oi! moj bog, jaz sem se že sesul.
O moj bog, nisem Ma daj. naredil. Ne me je, da sem dejansko prišel na fucking skalo tam. Kje sem jaz? Kje sem jaz? Ko prideš nazaj gor po hribu, tako resno vprašanje. God damn it. O ne. Sploh jaz sem nekje dol po hribu, a? Ste moram salta na to. O ne, tole bo. Medium landing. Kaj, kako sem pa dal nogo ven? A je to space v zraku, da da nogo na stran? Wow, that's so cool. This feels so fun when you do the tricks. Ej, kako sem dal nogo na stran tam, chat? Kdo ve? Tako da sem se zataknil. Oh my god. Jaz sem malo narobe skočil. I fell off. Ja bom imel 0 pointov, veš? Oh, come on. O moj bog, koliko mi gre slabo. Kaj probavam kar neke trike. Kaj naredi, če daš na stran? To ni delovalo. Če backflipa naredi. Ja, bravo. V steno noter, bravo. Okej, ta je bila dobra. Sicer malo slabši landing. Oh, what? Jaz sploh ne vem, kje je naslednja točka. Moja sem čist falil. Jaz vem, grešil. Kaj? Mal sem zgrešil, ja. Ne vem sploh, kje sem. How do you do that, Giga? How do you move the like front bit? Front bit? Shift je, da obrneš. A ja, ja, ne vem. I'm not playing them. Sprint. Sprint. A ja. Pa kako, no, ne moram Moram ga pohribiš, luk. Ma, fuck off. Ne, nazaj grem, da naredim še trik. Kaj? A ja, to bo že konc, en je že v cilju prokleti. Veš pa nekje. Ja, me. Oh, come on! Da, bi je. Jaz se moram kla gor po hribu, no. Prav, grem pa triki dol nekam dela tu. Kaj? Giga. Moje pointe, sam pa So when you're in the air and you sprint, it moves the front bit of the bike. Ja, ja, ja. Aha. Da gremo še eno to, pa bo končamo, ajde, kaj je ful zabavno. To je moje pointe. Še eno to. Zakaj imate vi toliko boljša kolesa tle? Zakaj? Jaz sem imel na voljo samo tega 150. S tem imamo 150. A ja, meni kaže, da imaš ti unga 246. Men tudi. Igrca je za 109 zjutraj, pol pa oktobra pride ven. Pa pa zaplačati. Bravo, Marinko, 1500 točki. Še eno grem to. Ne moram salta narediti. Kako ne moraš? 40 pointov sem dobil. A ja, ne, to so weekly points. Never mind. Sem 6 dobil. A, 20 sem jih dobil. Gremo še na to. A ste rekel pinče, da moram pritisniti za salte? Ubisoft, ja, ne, ja, res je, res je. Gremo še na tole, a? Yeah, they. I bet it'll be different like maps as well. Upam. Ta je bila brezvezna. Okej. Kaj, a druga mapa, ali kaj? Ne, ta ni bila dobra. Kaj je že tisti style, kaj Stip se vidi po dizajnu. Ja, sej, a ne, Pinči prav, da je to v bistvu kakor Stip 2, sam preimenovan. Se je, ba je res pač, ne zabavam se. Sam da so bicikle dodali. Fucking ice cream, like, Riders Republic je to, chat. Riders Republic. Gremo v shop pogledat, če ne bo najdel. Okej, je najdel. Ja, a ne. Kaj tu na Red Bull mapo? Ne vem. Snowboardaš tudi lahko, smučkaš lahko, wingsuit imaš, neke čudne imaš pol še, smučkaš, ja. To je isti. Jebem ti mapo, ja, no. po mojem imajo obeti dejansko, da ni... Ja. No, dobro, meni je vsem dobro. Jaz ne moram. Pa ne moraš. Ne noče salte, ja, imam snoro, jeba snoro. Abi, kaj če zdaj ne bi šprintala v cilj, da lahko drugi končamo? Ja, mogoče. Oh, really? So it starts... Ja. Ja. Me bom res noro.
Fuck off. Do you have to go through all of those checkpoints? Ja. Oh, yes. God damn. It would have been bad landing. Oh, what the? Cool. Cool, unlucky. Lega. To bil bad landing. Požajem tipci. Ja, jaz ne morem gor. Pa sem mislil, da če se obrne, da je še zmer dober. Pa že greš v reports. I can't do those ones where you flip and you twist at the same time. Like, I don't know how to land it. Se zjebal. Jaz sem na rob hila pač. Ja, okej. Vas na hyper. Kaj je to, no? Okej, to je boljš. Ja, jaz letim dol po hribu na pomrt. A ja, tle moraš gor pridat. What? Kje ne jaz toliko speeda dobim? O, evo ga. Perfekt. Kje ne jaz tle toliko speeda dobim? Da jaz sem bil prvi in pol zdaj tle, ka moram. Zdaj si še do prvi, kaj jokaš. Ja, sam, ka bo en zihar na... Ja, jaz ne bom, ker sem se fucking razbol. Okej, tle moraš dejansko gor pridat, omaga. Okej. Je, marš v pizdu, mater. Marš. Zvar bom. O, bog, slab landing. Polomao sam se pizdu. Okej. Kje sem lik drevo na basu, no? A to, če greš nazaj, kaj toč zgubiš drugač, ne, a? Ne. Monday, someone already went through Ja, the en je šel že, no, pa... Pa na mame ne Koliko mu diva cilj, ej? Namesto da šli nazaj, če kakšen trik zaserjajo. Palil sem. Zakaj mene kar obrnil za 180? Pohek, če kakšen trik. Ja, moj je pa... GG. GG. No, vsaj zmagal sem. Oh, shit, model. Kdo šprinta v cilj noter, no? Ja, ne vem, zato ker mislim, da moraš biti prvi tam. Ker mislim, da moraš biti prvi tam. Ja, Ule je bil, no, ta Copper Fighter je edini, ki je prišel noter. Kje ste, bojsi? Kje ste, plebi? Še vedno sem zmagal. No. Insane. Še eno gremo. I need to learn. Ne gremo tega, No, not that, 'cause it's the same map. Okej, no. Zato, ker ste slabi. Ne, noče mi salte narediti. Pick something else. Ja, čakaj, no, če imam ta screen zdaj. Just one more. Do sem 70. God. Žijo kar ti mi? Kaj me skos na te smučke dajaš, no? Dobo sem Jurija Keša, veš. Ti si pa godaj. Da toliko trikov, ki si naredil, še to ne zasluži. Advancing nicely. These events will really put the lemons in your lemonade. Red Bull Ultra Natural will be here quicker than a Vojska Counter Today 9. Kaj, kdaj spet? Na Epic Gamesu jo imate, oziroma Ubisoftu, chat. Do 9 zjutraj lahko zaston proti, 20 gigama. Pa oktobra pride ven, bo pa 60 €. In dvom, da bo oktobra že tudi na sale-u, verjetno ne, no, ni šans, da bojo dali to hit sale. Edini Epic Games zna dati sale. Da pač oni pač... Ja ne, zato je, ker oni ni tak njim polaž plača tisto, kar je razlika, ker itak delajo na tem, da imajo čim več folka. In če bo špil popularen, znajo to narediti. Dobro, da imam Steep, ki je bil free. A je bil free? Ja. A na Epiku? Ja. 100 ne vem, če imam. Yeah, people can do custom levels as well. Kje? A tle? If you look on, like, when you go into the menu, there's like a creations tab. Okej, to je hudo, to je hudo. Most voted up, like... Ja. Kaj zdaj delamo? Ne vem, ali so triki ali ne. Možno, da so triki, to sem nekaj odpadal. Yeah. Triki so. Because
Because we haven't unlocked snow races, so it's always tricks with this. Okay. What kind of a question is that? Not Birdie. Like, Enter the video, date someone. Nice. I've had so many conversations with him in Slovenian, and then he's asking me if I know Slovenian. Yeah. Laying down a massive double backflip stiffy. Grabbing pop air on that double miss. Nisem zataknjen. Ok, živ sem. I did a grab. O ne, kako sem se tle sesul. Whoa! I did a really cool trick. Sky high amplitude on that insane double backflip. Joj! Ja, trike, kva. Owning that double misty pop air. Nekaj drugega. Ona tle bilo slajda, čo? Stomped that double misty seatbelt. O ja, razbiji se gor na ograjo. Ja, 360 sem naredil, dobil sem kurac. Ne, kva sem pa to zasral zdaj? Ker ni mi nobenega backflipa delo. Oh my god, jaz moram iti nazaj. A je tle že cilj, kao? Ja. Da imaš eno to. Čakaj, pa bom pa cel trik še enkrat naredil. Ko sem zafailil. To dejansko lahko... To izven zonem. Grabbing pop Okay. air on It's that so double hard to do those backflip. tricks. What the fuck? Daj še enkrat, moram še enkrat. Onto the misty. God! God! Kako imaš ti I'm just connect? gonna Ja, sej grind tole here. bolj fan gledat, ka pa Valorant. Igrat po moje. Ej, to je toliko zabavno, drugač to definitivno kupam, ka ful radi gledate in tudi jaz ful rad igram, tako da tole je definitivno, kar zapisal si bom, da moram kupati, da nam pozabil. Joj! Ej, kva je to? Minecraft. What happens if I don't go through the finish line? Nothing, probably. Nič. Pravno grem, ne grem. Fucking teh. Zakaj tle ne moraš spectatat modelke enkrat, sekvenc? O, te vidva prišla, ali? Kva? Aja, aja, nevermind. Vem, kaj hočeš. Ti. Kva sem vas pojedel? Kje smo, Rinko? 13 000 sva imel, ej. Jaz sem počkal. Ej, a ne, kva gledaš na Netflix, okej? Totally true, sir. Keep acing events like that, and X Games will come a knocking on your door. Maybe bom to še pol igral po Valorantu, bom videl. Let your head get too big. Bo šla, ne? Break your neck. Bi še tako spal, ali? Ja, spava včeraj do 4. Okej. Maybe go one of the custom levels. Ne, zdaj moram končati, Avi, ko imam čez 15 minut Valorant. Rad bi še, ampak moram. No, jebeš Valorant. Upam, da raja serverji Če sem umrejo. se že zmenil sem se že. Zmenil sem se že, lej, ne moram. Da je prišla ljubezen na mes. A lahko jaz ta game zaprem, ali? Sponzorje sem dobil. Jeb. Jaz tudi včeraj. Zdaj bom poznaral. Ne, pa kva je to? Kva? Ker ne moram to... Kako kvitam? You go into the menu and then in the bottom left it says quit to For me it says- desktop. A ja, what? Skoro tam desno nekaj čuden piše. Inač, folk, jaz bom zdaj tukaj le končal, hvala sem, ker ste gledali. Jutr imamo stream isto ob 7, zdaj bom imel ob 7 streame skozi na YouTube, ker pač to najbolj želite. Jutr imamo ob 7. Predtem bo pa jutr pa tork bo full trota, dopoldne bo trovo, pa maybe pol še zvečer, ker rabim biti zdaj top 500 nujno, da sem lepo v Silverju, ga chillamo pol. Tako da toliko, da boste vedeli, pa se vidimo zdaj na trovotu čez 15 minut, ok? Klicaj trovo v chat, če hočete, če še ne followate me tam, lahko tudi followate Twitter. Na Twitterju boste vedno zvedeli, kdaj sem live tam, tako da to je to, pa se ga folk, uživajte. Ajde, čau.